Tego di operation ithate. Iboje wakwa ni wa guoko na kuguru. Muthuri wakwa ni maguru meri. Wigutema itho, mundu mugima ni uramenyete kuona, mundu ana atari guciarwa ciarwo ringi. Nditaga kihoti. Gukorwo wina wathe ucio tiguo mwico wa mutu. Tutingithie kuhoya hoya tondu hakiri twina cio. Riu ni thia handu ngetoe mwes kana queen. Wathe ti kwiremwo o muthenya wa kana thutha wa mohoro ma thaa 3. Good, thank you muno. Ni thaa 1:30 cia rucini mwiroreri witu oringegeitheka haria hothe uri ni twarikia kumuramura magatheti hari ni riu ucio ni uhoro muthiru rutweterere marucio ngai atukinyaniria ni tugukwirite ithaini riri tukorwo tukiaria uhoro wa kothi cia ugendi odumwe na mikawa uyu ni umemerekia murihire na ndeto ici kama gwakangetha ndangiciria citherane eika mwiroreri utakumtethiriria na ciuria na mawoni kwetukira namba itu SMS 2248 na mundu ina yaka waruta mburu wa muriithi ona kana watume kuo ninge itare na mundu utaukeirwo ni mathomo maya ukoretwo mwarimu uteithitie ciana nyingi muno igana mawira makwandikwo na makwiyandika muthuru gwetwo Charles Gakuo uria niwe CEO kana murugamiriri munene wa thukuru gwetwo Air Travel and Related Studies Center iria koragwo Karen goko mucie wa Nairobi and experience kana uge wa makiria ma miaka 30 arutaga wira ucio wa guteithiriria andu aito kugia na uge kugia na githomo na mundu akaya kuona wira wa kwandikwo kana wa kuyandika ni undu ucio akiriko ko studio nigetha twari uhoro wa kothi ici na kuria guothe ukorwo agicera githia kwariria arutwo audumwe na aciari. My brother Charles Gakuo ni ndakugethia rucini na karibu sana Inoro TV. Asante sana. Kwega muno. Ukwirwa athe. Utire na thayo muingi ene matutire na yetaguo kuhorete wega ru muno neguo bururi ni mwega ni kwega ni kuhoreru kurari na kiguoya na kuhana uguo riu ri ungirora wega Kamauri ni urona ageni aingi muno China acio ni mokite maroka neguo ndari last weekend ndari Masai Mara Kikorok ndari Mara Sarova ndagithie Mara Intropies koguo ndari ruruka ona ciana ciakwa iria attachment kwina thayo na gutiri na space ya gukoma neguo nituyirie the lodges are full na ni ka indication ni kega atiriri twi handu turathie no twakwa na thogori magakanja magatira kwagia thayo makaingiha utirendo ugu twi na high season iria itu neguo hindi gatata irakira ndio kandi cio yuda beast gatata migration cita gatata good ewi hana uguo ri tugithie uguo turathie naguo na mbere ri andu mayukena agendi moke na ciana cia thoma cione mawira kuria Air Travel muhana atia Karen Air Travel and Related Studies Center twega muno na no turakigeria kurutithia aciari amwe amwe na aciari na arutwo niguo makione maundu mao ma hau kabere-ini their future tongo tukienda that is why we have the college niguo magiteithike na ni kwega majare kugoithie muno ndoka na ni akenu na skulu na githi na mbere wega good 31 years niguo riu irada igwire minister wa githomo akirekereria namba cia arutwo arĩa mekorwo makĩingĩra universities arĩa mekorwo magĩthiĩ colleges na ndĩramaka mũno reke ngwĩre ma brother kuona arutwo arĩa matanagia na shughuli ya kwa apply kukanako makiria machana 500 matina shughuli ndariguo ni 73% very worrying tondu ariri dikana maluzete hope kama kana kurathi atia tondu you are qualified not ready with the university kana gwithie college no hai kaundu karangenia na tika gatiracengenia ati 100% nikuga andu aingi mara understand uhoro wa TVET organizations institutions teno itu ya Air Travel and Related Study Center tondu na curriculum itu ngimena ya Kamauri ni CBC ya turagithie the new dispensation ya CBC ugo nikuga andu arĩa makona skills in the future nio meguteithika gwiciria ru that information it is eradikinya kuri arĩa marikitie high schools already at the way to go the TVET twacoka tukirora magatheti macio twakora kothi cina goro muno guthomo ni maita aiko gwakwa ni ngiri 40 o mweri na ni akirite na akoma na agathoma ri
goku ngena utigana ndarite na ndokite guthoma none ndakomete transport na ndakomete ku girigana ria kindu ne ikorema hawe na gathina ndo inyo no nyumugeto teithia ruithwiri twitari guteithania na twitari guteithania Kamau ni ukona ciana njathiki our industry Kamau na niguo ngirago ni ngwiraga ni ndi military guthomithia ciana not in the military ni industry military tondu wacererwo no kuigazwo wira wakonyite njohi ni ugikio nja riu ni ngorwo ngithaitira ciana ati woka gwagaku ugithome wega ri okorwo ari murevi wathi wira ni ukubutwo ni ndimagaragia haria kabere ngasevu ciana bia cia ciana bia cia parents ati mwana ucio ko ni anywa njohi ni ngwira muciari na andu maigatagwo ni cukuru twe committee to ya discipline ati mundu ucio kamuhe first warning second warning third warning uri ona ithuĩ tukiri powerless gwika atiri kwa kwira uinuke tondu turi na angi magenda kuruta wira uria kwagiriire na uyu muru ri ni akå infect ari angi itorgo ona maundu meri as principal wa cukuru ya mbere ri guthaitira aria marenda guthoma mathome na kugiria aria matenda guthoma akorwo mari cukuru-ini it is life good riu muroya na ri kurathi atia riu ri ndina thabarĩ ndinayo Kamau tondu ndĩraonire ndĩrakora ati cukuru yakwa ina andu aingi muno akuma Central Kenya na ti uru 70% 75% ndio igatiriri na iguthie Western na thie Rift Valley guthie kuona aria nao maraiga atia jamii ya Mulembe na aria aitu othe meku onao makoma ni maiga atiriri tuonaga inoro no weri ugaga horo wa kare tutitwa kuona ukatukuone no twe horo ucio kahora no ndiretha handu Kamau mikawa-ini moke njikare nao uhoro ndimahe uria njikaga kuria air travel and related studies tondu wathi kwi wakang'ethe ni akurikaga muno yakaga uro ndagika nini no ru ndina haria tunywe gacai tuikare ndimere uyu ni wega ku arutaga wira uhana u na u miaka 30 yake ri arutite u makothi ciake ni ino neno moyagwo muki muhindi ihana atia uguo tariu no akimenya ati Kamau ona aikodwe na bia bari cia guthoma ri ka wena matumbi kana wena matunda kana wena ng'ombe ukurehe iria ni njui ni we ati ntoyaga ki maundu macio ito ni yake ni boarding school ni njaga muno gutiri kindu kiuragira thi koguo mundu akagia ati gwaku kwegoroi kana rutingihota na we murimi ni uguka na tu convert indo icio cia kwira cio ituike mbia cia tuika mbia ri wiki atia mwana thomithia mwana waku niguo riu ri nguona ta muico wa mweri utari guo kwanjia rugendo ruru rwa ugicamanagia na aciari na arutwo na moke na resource slip yao twarie nao na mundu ahure thimu abuke mbere tondu tikioga andu aingi kama ukirathi gitu kikona andu 30 niguo tukatå kũmahe rĩrĩ what you call individualized attention ati mwana ũcio nĩtũramũhe a practical knowledge oima kũrĩa rĩrakona thĩna wa gwĩka atĩa wa kũruta wĩra on the very first day rĩrĩa akona wĩra ũcio so it is very practical no the process ihana atĩrĩrĩ niguheana thimu ciakwa namba ciakwa cia thimu ngiuma gũkũ mahũrĩre thimu niguo ndĩmabuke niguo twathi twacemania nao rĩ makona ati mena time ya spend nani na ngajia thabarĩ yakwa mweri 28 28th of August ni muthenya wa Jumatatu ukajia thabarĩ ku ngathi Mbale Vihiga county Vihiga ni mahiga Vihiga ni mahiga ku mukawa itagwo Broad Park Hotel thaa ithatu ngakorwo ku ngiaria na aciari na ciana iria irenda guthoma maundu maria thomithagia like mahau ndigagithie Kakamega mukawetagwo Golf Hotel the same day Kakamega Golf mweri cio 28 wa kanana thaa 8 ngore group yege nayo ndimaririe mamego manyira twikaga mataukirwo uria twikaga kuma muthenya uyu ngiri thie o border Busia mweri 29 Jumaine jaji thimu kawetagwo East Park na gwetagwo Rasto Park kuria Busia thaa ithatu
jarie nao kuma hau ri o Mumias thaa 3 cia rucini cia rucini thaa 8 cia mĩaraho uthie Mumias thie Mumias Mumias ngiarie na haria tagwo ACK guest house haria Mumias iyo ni muthenya wa Tuesday mweri 29 kuma hau ri thie Bungoma Wednesday mweri 30 wa kanana thaa 3 cia rucini ngoro haria tagwo Tourist Hotel niguo ni mukawa mwega muno wa walimu tene ni mari na mai betaga in tourism mukawa mwega muno jarie na aciari na ciana cia mwena cio wa Bungoma thanyanya inere thie Kitale Trans Nzoia rigo ugathi mukawa uriku Kitale ni Aturukan Hotel mukawa mwega munene muno the biggest uria munene muno Kakamega I'm sorry Kitale riu ndona ugicoka uguthie muthenya ungi Homa Bay we ukiuma kundu ku watariria kwa Jumatatu kwa Tuesday na Wednesday mweri 28 mweri 29 ni mweri 30 we wakorwo kiaria Murembe na ndira timu ndio muthenya ucio nika no nogu o mweri ucio 30 igathie Homa Bay thaa 3 cia rucini haria Tausi Hotel ni Peacock ni Peacock na ni Peacock ni cia India ti cia Kenya ni Peacock ro eko na mutingwe muraihu guo niyo ya jamba acha dio in life males are more attractive than the females kinyanyo ni kinyadu ani woga hororo ni andu males are more colorful than the females ona njogo na mwena ni kweko ithaka ni njogo alafu kuwa ndio ika njogo na mwena ni rikuthaka ni njogo ni kajoya muthenya ucio ri ucio mweri 30 timu yo yathi Homa Bay Tausi Hotel no yo gacoka thie Migori tagwo Florence Hotel Florence ni ka no ni Lake Florence ni wetagwo Lake Victoria tene ni Queen Florence tene ni gaidi ku thanyanya Migori mweri 30 mweri uturi wenana kuma hau kuri andu a Eldoret na ni aingi muno aruthio miru jaragia kama ni aingi muno na ni matuhete support nene muno na mahoraga thimu muno makenda kujoinia ya Travel and Related Study Center koguo mweri cio mweri 31 ri Thursday thaa 3 Desirikwa Hotel 31st na thaa 8 ri thina Ikuru kwina support nene muno the city na ni mara the tourism has expanded muno mikawa thini wa parki na aja thini wa parki kwena Cliff kwena Nakuru Sopa kwena Lion Hill kwena kungi gwetata kwa moya like Nakuru Lodge murata wako maundu tamacio maingi muno they are there na aja neo out in the town center the city kwena mikawa maingi muno iroka coming up ni makwenda assistance ya riri professional training ya acio moke mathombere gwakwa mikawa ini gwakwa nigo mahota guta wega mikawa ini ko ni na Ikuru ni mweri 31st August America Hotel ele hada town center nego nda hona no ahona mukacho nda hona very group dana nyosha hiyo wala nyosha hau kuma hau group ile ya irari Homa Bay na Migori ri mweri 31st ocio Thursday wa August ne gathie githi daithatu githi have a big population ya doitu ni juni uwi haretagwo Marsh Park Hotel kuria githi marerio wega uri horo wa maundu maya mothe ndiraria umuthenya wa umuthi na thaa 8 muthenya o ucio ri wa mweri 31 mweri uturi wenana thaa 8 ni gathi ni timu yako wa Githumo Palmas Hotel Githumo ni city mikawa ni miega mena Best Western mena Premier mena idoja ku mikawa ni na airport ni international koguo maundu mothe they need to know maundu maya mothe mahoro wa gedi na mikawa riu twani na mihango ya mweri wenana wothe twarikiria Githumo Palmas Hotel ni njoe gatage gakwa kuma Githumo o Mombatha mweri mwe wa kenda ni njoe ni kuri we have very good connectivity ru Kamau
kuma Eldoret ni kuri Mombasa direct Githumo ni kuri Mombasa direct so we are doing good no kuma manage muno ndika nonete gatheti-ini ndika ni wonire umuthi kana irati riu twina 2 flights per day kuma Addis Ethiopian Airlines uka Mombasa direct na fly Dubai ni hilo license ya kuma Dubai Mombasa direct Turkish nayo license ni rarorwo koguo itagwo open sky policies ati mundu no ati ndege no enda guthie kuria ihota gikate igota guthie niguo ageni moke aigi Mombasa ni hub Mombasa is a hub Mombasa nayo ni tourist resort like moke as many as we can adwa kama I support the open skies policy niguo ndo mataguka ciana ciakwa cione wira nema Mombasa ri yes ni thaa kenda mweri mwa September mukabo yoretwo ate ito Royal Castle we had a Moi Avenue ni part of the Centrim group Centrim Mari Amboseli Mema Saimara Mare Savo East Akuru Takura Mari Elementai no ne group of hotels is a group of hotels Centrim don't need that only a group of schools group of hotels no hotel chain the same day Kamau negua dena thimu igakorwo Embu na Meru Embu na Meru marajirire nguirie muno kuri mutimio ngorokete gwakwa Irai arajira ni aguthikagiria muno na ngugeithie thenge ndageitheka waka wa ngware ndageitheka Meru na Embu maraga inoro muno iyo ni bedroom itu is a bedroom ngo ne gwito ko runa wathie nao ndimone mweri imwe wa September thaa ithatu ni Isaac Walton Hotel ni dona Isaac Walton tauni ni haria oima tauni ukiamba togithi Meru hau yaria muzirari tene muno ni wajitie jarie nao kuma hau thaa 8 ri o Meru Slopes kuria Meru uyu ni mukawa wa Meru Slopes next to hari na Nakumatia Meru jarie nao following day Saturday mweri 2 wa September Kamau hindi yo ni ndikire nyaga wikire hindi yo no njuke ngukore na nyuki na no gene mweri 2 September na thake ngogo yo njega na no njuke hwaini kama undu ti haraihu ni thaa ithatu cia rucini ngikorwo na nyuki na nyuki area sportman yes ni ho gacemani na aciari na arutwo thaa 8 ri Eland Hotel kuiho kuria gwaito Nyeri Eland Hotel ni thiruai Eland ni thiruai thaa 8 jari na andu akwa kuria Rware ndira mitaro niguo tuthie Laikipia wale jaria nao de mahe ohoro andu itu ba marwa moke de mahe ohoro wa uria turathi na mbere kuma hau turikie thabari itu kiria Sunday ya mweri 3 wa September thaa ithatu cia rucini muthenya ucio wa kiumia ukaroka kundu gugwitwo atia Thompson Falls Kirurumo-ini Thompson Falls Lodge thaa ithatu Nyahururu thaa ithatu cia rucini ugakorwo ukirite no gathi Thompson Falls ni gwiraga we mukiritene ndo mukiritene ndona maundu maku mothe marajia thaa ithatu rucini ni makiharirie utirihe muthenya ucio wa kiumia mweri ithatu All Kalau headquarters cia Nyandarua County Tango Hotel horo cio wakothire umahe ohoro ngakorwo ngereria kothire ku Kamau riu ndeto ire ku cio wakorwo kihe arutwo na aciari ni kothire ku ici we na cio gaku na ni cia hinda rigana ati hotel management managers ya mikawa if you want to be a hotel manager we kinyi hari na resource slip yaku togida thire Kamau kane D minus kane D plus kane C minus kane C ndugetigire guka niguo tondu twari horo wa skills twenda kuhe mundu skill ya kwiteithia na kumbere na passion ni okendu kire korege kiaki kiama na wihokeku wigerereki mundu mutheru mundu mukeni ni otwenda kuona hotel management 2 years good 2 years ya kerene ni food production bishi the chefs urakuruga the what you call cuisine Japanese African Italian irio cio the cia thi ekigo gikigeta mukago atia kiriko international culinary ni urugi
Kamau kanyo ni uhoro wa kuruga kuruga urugi na tigo kima mukimo ni kindu kiega Kamau kindu kibacirire kuma hau ni tukena kothi ya banqueting and events leisure management iyo ni iriku ni ara maheanaga service ma buraini kwina graduation thiku ishikara graduations ceremony maundu macio mothe the person in charge ala tutaga outside caterers ni moi but the good name ya kothi iyo ni banqueting and events and leisure management kothi jero na many people mamiedete muno leo ni roka muno there is a lot of inquiries nego ni ndona wiro wa events ona heja baita kwa joli mochebe ko ruta muno ni okiongerere ugi na timia kama ige ni miaka iri watu gadete ne atumia mucini mai kuruga githeri na kinami kimuri ni sawa no rutara kume advance wega tia no nyiri ucume na iro ona ino theru ona cio ana iro mucini ri no mutewera mwega onao mathome that is very important kuma hatu kile kozi very short ya housekeeping mieri kenda utheru wa rumu andu a pastry na bakery migate to keki andu a receptionist iyo niyo tagutaga front office kuma hatu guthie kothi dia igine na cia travel and tourism athondeki ya rugendo rwa thabari mugeni akinya ri aguthina ku akwanjia kwa kurikiria ku akinya Kenya akio atoro Kempinski ahuruke tondeka cia kuma Europe shuka gotuku aroke athie Monkey Safari Club akena ku athie Sweet Waters one kire arona athi na Ikuru athi na Ivasha athi Masai Mara arekirie Carnival acoke rugendo ruthondekwo wega ni murikite the Paria International akothia International Travel and Tourism kothi oyo the gumithomera air travel and related study center korea kare na niyo tukere full boarding we have no problem na horo wate growing makukana ki we are 100% boarding niguo twakuthomithia to kothi peke yake kama ukinya mitugo niguo ndio no ante andu makao mari cukuru ingi mundu akorera ku ndare haga fithi ndokaga cukuru ithe kwa tuli full boarding and we monitor the students ndogiendwo boro kava niguo kothi eke kuma hau ni tour guiding kuonia nyamu ageni oni muruthi uhana ate ni jogu hana ate iyo ni nyoni butterflies insects unduire wa andu a Kenya kwa murathie Masai Mara horwa community ya Maathai mwathie Thamburu the same moka Kenya moka muhoro wa Central Kenya mukero horo wa unduire wa andu agikuyu aria maikaraga kuo na tour guide mundu wa bata muno tondu wari Kamau akoragwo na ageni aria tukoragwo nao 95% amwe ya airport no karekia nao oguo kambuni kana bururi wa Kenya tour guide no maitho mao okoro guide tumwega moiga Kenya we are not treated well guide yagira magacoka na makera agithi Kenya na mudiru na mundu fulani ucio no gututeithia no ucio nowe ukautara mwega gutikire wira wa air cargo andu aya cargo ri ni aria makorwo mari mirigo-ini ya ndege niguo ndege ndikuaga andu peke yake ni kuaga mirigo yao na ni kuri ndege specifically cia air cargo rijo no FedEx yokiwe DHL icio ciothe ni cia mirigo peke yake koguo mirigo ni meigi eto ana kingukia covid ni jo no ati all these PPIs vaccines shokaga na ndege koguo ni kothi ona ndiraona ni ya science ya go slow down acceleration ya cargo ni kothi irathi na mbere try import mahawa riu muno na kimauru tamashi na finally Kamauri nyarari ile koragwo kuria ndege-ini ndimonaga akuhikana araihu mwanga muwe arahiro ndo arere Kamau ni ndo wa gukorwo makienda kuona attention mundu enda attention kuria thutha wa kibini ya ndege andu slim niguo mahokorwo makihana service gatagati-ini ka ndege gatagati ka ndege cietagwo aisle those corridors ni jake muno ciana mundu slim ukuheana service wega na ni arumena atumia mako migate ni atumia peke yake ni both it is an equal opportunity employer both male and female both male and female ona yo no miaka iri Murisha kiuma hau Kamau tondu qualification shito shimaga International Air Transport Association IATA the association of all the airlines
of the world. Kenya Airways, Qatar, Emirates, name them. Ni members ya IATA. Gwatirire diploma ya kunegerwo Kamauri, you can work anywhere in the world. Ogo muri aherutha muri ahemarwa muri etikiriku. That 1 years Kamau kuma the first day of December 1992. Deka mwana kanini muno. Nigo ajiriria college. Ajiriria college. Oyo gari horokete hanini. Eti gorajira mu ndari ndongere huko. But the experience I have na kiria heanite Kamau mundu guthikiriria ri ni ateithikaga. Riu ri ukundehia ati ndehe mwana. Kamau no nyende utare na ihenya i. 40,000 mweri ri 40,000 per month. Mwana ucio ni akuria. Arie breakfast, arie lunch na arie dinner. Asoke akina 10 o'clock tea na 4 o'clock tea. Yes. Asoke athome to international standards. I have international qualification. Na asoke akome. Ni ukiwekara ni kugitire guthaitire. Security is okay. No nyedo kompia mwana ucio na mwana wa boarding. Uone ni muciari ukurauta bia nyingi muno. Ona ikorwa ari hagiri 20 mweri kana giri 15 mweri guthoma peke yake in a private college, I mean a day school college. Ugicompare ndungirigirania na giri 40 mweri. Neguo. Tondu mundu cio ni agugithie na transport, ni agukoma, ni akuria na the hazard cia hedi ya migomo uguo ria kenda migomo agakorwo daroka cukuru muthenya ucio akorirwo ni cukuru he muciari ura ndariri kuhura thimu riu tambo ya muhutiria namba ni ire koi tugicoka guthie riri kwaria kana mwana ni akona attachment code. Very good. Air Travel and Related Study Center Karen itora kwa ni Charles Gakuo na namba yakwa ya thimu ni 0721 380-590. Kimeshokere namba yakwa ni 0721-380-590 na ndi mwalimu kama unejo ni owe. Kwa hiyo ni kuhura thimu jage ndikirathi between 8 o'clock na 12:30 kwa ndikirathi tondu ariri I still feel I have something to offer. Even after 31 years. Kwa hiyo ni kuhura thimu kore Madam Faith Jerry. Faith Jerry namba yake ni 0722 669961. Abia Faith Jerry ne 0722 669961. Riu mwana okathoma ri nyenda gukithi handu agugifundithio mwa muthomithia wega the theory no practicals handu gukimenya wira uyu hau hathiaga atia Bwana Charles Gakuo. Riu ri tabaya juge kaundu kamwe atiriri practicals mundu aria gwika atiriri Kamau go kuruta into practice what you have successfully learned in theory. Yes. Kogu no joko wetukete all your theoretical examinations neguo ke practicals. Na practicals ni 6 months. Na practicals kama huwa kwale Air Travel and Related Study Center I guarantee practical I guarantee attachment. Gora gona more spaces than I need. Kani mikawaini, kani ndege-ini, kani yajini cia ndege, kani kwa mirigo. So nothing like kwandika marwate to whom it may concern teithia Kamau kangethe on attachment gwaku. Asha it is prepared, organized na ready for those who have passed their theoretical examination. Athia gati horo wa mwana uyu athi attachment tondu riu ndukire kuria rigi ni kuhitukira ri hitukagira kurora mwana ucio discipline na kigiothe riri attachment code. We work very closely na mikawa kuria mari kuria makiri matigukuhe wa ukoma na irio tukiona muda ukomonita kuria na nirakwira ndari Masai Mara the week before ndari Thamburu na Naikuru the week before ndari Mombatha bondu macio mothe nirutaga na andu akwa niguo ati mwana ucio within the 6 months ya attachment ako onetwo at least maita meri urera perform na every day they submit the report your matira magika muthenya ucio. Gwito so we analyze riu sign on manager no ndore kwanyu we ngorani na kuria kungi nigetha ndehe mwana wakwa Karen Air Travel Related Studies yage kumutwara Kamau Academy. Riu ri Kamau Academy ri ndikwata kumuhe attachment ndio moi ni bajiraga ndimateithie na no sawa nanga mateithia kuria ingihota ya kere ni maundu ma languages neguo maundu macio mothe turari horo wamo the medium of instruction kama of course in English no wina French kana German kana maundu tamacio wina kire twetaga added advantage na thavari
o every end of the term tugathi thabarĩ rĩguo makĩone ũrĩa our tourism is organized ũrĩa koragwo ĩhana na rĩrĩ discipline na guidance and counseling department. Good. Ciana citũ Kamau nĩ ciahongokire hanini na nĩmegũteithio nĩguo unless cukuru ndĩrenda gũteithia mwana rĩ no nginya korwo na a very big elaborate counseling department na ti popular harĩ ciana no aciari makenaga mũno nĩ ũndũ wa kũndũ kũrĩ na kĩ kũndũ kwĩna discipline ũguo nĩguo gũkoragwo kũhana Kamau so we are different na tũkĩrĩ boarding tũrarora kinya mĩtugo ya mwana ũcio ona arĩkia gũthoma kĩrathi 4 atinda atĩa nĩ mũndũ social nĩ mũndũ mũtheru grooming yake hana atĩa timekeeping yake hana atĩa maũndũ morevi maũndũ ma ndawa twakorwo tweheretie na mũciari agateithĩka na mwana nake rĩu rĩ mũranjora na grade ĩrĩkũ ya KCSE kuma D ona D minus tondũ kĩndũ kĩrĩa kĩmataga nĩ harĩa ũkwanjia is it a certificate is it a bridging is it a diploma no nginyĩtie form 4 kana grade ya rĩrĩkũ Kamau rĩ ũkatwaranĩrie nĩguo tũteithanie mũrigo ũyũ wa mwana mathinja ya Kenya moke matũhere foreign exchange dola itwĩgwe ũngĩtara atĩa mũciari hihi ũraigua nĩ ekũenda kũrehe mwana no nĩ araigua mbeca itiraigana nĩ gũkoragwo na case ta icio Kamau atĩ mwana ũcio nĩ aragĩũka agathoma akaremererwo tũgakũhe kĩndũ taga extension tũkageria kinya ũkĩrehe kĩndũ to convert into mbeca nĩguo gĩthiĩ na mbere na gũthoma nĩ gũtirithania Kamau no rĩrĩ makĩrikania atĩ rĩo na aciari onao cukuru nĩ ya boarding nĩ ekũrĩa o rũcinĩ nĩ egũkoma o rũcinĩ koguo tũtigagĩthiĩ kũraihu atĩ after 1 month ndũragĩkorwo gwĩkĩte atĩa ũrĩhĩte haya ndĩna Bishop Metho arĩ kũrĩa Eldoret anjĩra no hote gũcokanĩrĩria aciari kũrĩa Eldoret omarĩrie gwĩciria no ngũhe namba ciake angĩtĩkĩra nĩgetha ũgĩthiĩ Eldoret ũkamarĩria na Eldoret ndona nĩ Thursday mweri 31 August oku good Eldoret nĩ Sirikwa Hotel na no akĩra nĩ mweri cigana mweri 30 na mweri 31st of August nĩ Thursday nĩguo 9 o'clock in the morning rĩu ngwenda uge ũhoro bwana Gakua angĩkorwo hena ũndũ itanakũria no ũkĩũgwete kwa ndagĩka ĩno ĩmwe ũgĩtũririkanagia kũrĩa mũrĩ na ũrĩa mũciari kana mũrutwo angĩmũkinyĩra. Very good. Charles Gakuo wa Air Travel and Related Study Center kũrĩa Karen Nairobi full boarding college itũ nĩ maũndũ macio ndakĩgweta ma travel and tourism na hospitality na message yako kũrĩ mũciari nĩ atĩrĩrĩ every time ũgĩciria ũhoro wa maũndũ ma tourism kana mĩkawa rĩ ũhũragĩre thimũ Charles Gakuo nĩ agũgũteithia na gũgũtara na harĩ mũrutwo rĩ ũkwenda gũteithĩka rĩ okĩte ya Travel and Related Study Center rĩ athĩke erwo ũrĩa aigue ũrĩa arerwo tondũ tũramwĩra na kũmũtara kwega nĩguo ahote gwĩka atĩa ahote gũteithĩka ngĩtirĩ hanjuge namba ciakwa cia thimũ rĩngĩ nĩ 0721 380 590 that is 0721 380 590 nĩ ũkora ndire kuo ndĩ kĩrathi nĩ ũkwaria na Faith Jerry namba yake nĩ 0722 669961 0722 669961 tunaintekia September next month na ya November harĩ mwaka ũyũ next year tukenda cio cia January na March May na July gũthiĩ na mbere nĩguo asante thengio mũno bwana Charles Gakuo ndikuo na tarĩ ũndũ ndatigia nĩ waruta wĩra mwega Kamau nĩguo ciana citũ cikia atĩrĩrĩ ithome na meteithie tutithomithia tu ngo mateithie aciari yao nĩ meteithie Kamau na moka mathĩke nĩ megũteithĩka na gũtirĩ kĩndũ kĩnene na kĩega mũciari angĩhe mwana gĩkĩrĩte gĩthomo. Amen. Asante sana. Karibu sana. Eka tukinya hau nĩgetha Njoroge atũtware Mwea kũrĩa kwa Mũcere mena mheshimiwa maingĩ gatagatĩ-inĩ ka rĩu nginya ithaa rĩa thaa 3 cia rũcinĩ niĩ njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe na kĩndũ thũire no mehemehe. Muthenya wa gatano tariki 8 mwaka ũyũ wambĩrĩria thaa 1:30 nginya thaa 2 cia rũcinĩ
nyitanĩra na Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe thĩinĩ wa Inooro rũcinĩ makĩnyita ũgeni Amos Karuri, James Macharia na Peter Mũbũri Gĩcũkĩ kuma Top Care Lands Kenya nderetini ya wendia wa mĩgũnda. Toragio nĩ kwĩyomia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ kwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya. Toragio nĩ kwĩyomia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ kwenda mũndũ. Ũngĩenda rwĩmbo rũrũ rũtuĩke skiza tune ya thimũ yaku ũkũhihinya *487*73# rutuike kirathimo na ndukariganirwo guku kwa Inooro ni mucii wa aini othe. Shamba ni title. Nayo kabuni ile togoretia uheani wa title deed. Nayo Golden Dreams Land and Properties Limited. Nimarago itira Malindi Precious Gardens. Project irede kamirogore na idhano kuma Malindi Town. Na kilomita igere turuma idhano kuma Marereni. Ohakuwe na igadashia Ken Salt na Malindi Salt. Togoro wa brotishi ni shirigi giriga na limore ya mirogo ere. Ohomena Matu Ayana Gardens. Dageka ikumini idhano kuma Matu Town. Ne brotishi ya 50 by 100. Na togoro ni shirigi giri magana meri mamirogo etadatu cash. Na shirigi giri magana meri mamirogo enana na installment. Mathogora maya ni hamwe na title deed. Ohoro makeri ya hura thimo 0718 004455 Kanoto Sherero Iro Towni BD House third floor Golden Dreams Land and Properties Limited. Your home, your comfort. Rita dikeredia ni ukakanika nyagaku etie karani kire oreda Kegwire hindi gidagatha kana meciria ma mundu ngitani ni akamahitia manene tota kumuruta thiini no umenye cira uria naguo ni murito muno. Neisa jamana nduhio kuma kafatini ito ya tafarira cia thinema iria wendete. O muthenya wa gatatu thaa 2:30 cia hwaini. Ni thandi cia uriro wa wendo. Uturire mwana kwa imamu wanyu na amutiga ku. O muthenya wa kana thaa 2:30 cia hwaini. Ubio thie niki wage ya guthukira we ndumurano na ngaiha cia mĩciĩ ni ndogo. Riu ni ihinda rĩa gũtua tag race na gĩtue fiu ndũngĩheo wĩra kwambia sasa. O muthenya wa gatano thaa 2:30 cia hwaini. Hari ni agukania wendo ngimenya mathena mari andu aria ngimahitukagira Rich Kideno ngucanio na mitangiko ya ithaga riene nĩ mwago wĩkindĩrĩte o gũkũ kwa Inooro TV ndũkahĩtũkuo. Monaga wathe wakwa aingĩ maugire nĩ koragwo ndogetwo ndatheca ngiro spine ngĩparalyze magũrũ ndaciarirwo kũgũrũ gwakwa kũmwe kwĩ paralyzed. niĩ nyonaga ũhoti wakwa ndĩna ciana ithathatũ na ciothe nĩ thomithĩtie gũtirĩ wĩra atarutaga ha wĩra ndĩ mũthigari ndutaga na anti-stock theft unit manjĩtaga kĩonje ndĩ mũndũ wambĩte gũthiĩ operation 30. Wonje wakwa nĩ wa guoko na kũgũrũ mũthuri wakwa nĩ magũrũ merĩ wĩgũte maitho wĩ mũndũ mũgima nĩ ũramenyete kuona mũndũ hana atarĩ gũciarwo rĩngĩ ndĩĩtaga kĩhoti gũkorwo wĩna wathe ũcio tiguo mwico wa mũtũrĩre. tũtingĩthiĩ kũhoya hoya tondũ hakiri twĩna cio. Rĩu nĩ thia handũ ngetoe mwes kana queen. wathe ti kwĩremwo o mũthenya wa kana thutha wa mohoro ma thaa 3. Ukire mwega ohare hothe uratwamukira ni hindi ya tafarira ya Inooro rucini ikereka ria keri na ikereka ria keri muthu tugotukire maundu matiganite makire megi uhoro wa mugambo wa atumia ndakuri muthenya wa keri rikoragwo wi muthenya wa kurehe atumia aikiro itiganite aguthurwo akwamurwo aria makinyukitie makinya matiganite thiini wa utongoria wa guku bururi-ini witu wa Kenya na muthenya muthenya tuthie nginya kuria gicigo-ini kia bunge kia Mwea ni kimwe gia gicunje kana gicigo inya cia bunge ithorekete county ya Kirinyaga icingi ni Ndia Kirugo ya Central na wenge ni Gicugu na Mwea kuria twina mheshimiwa wao na ni madam ogwetwo
maige madam Mary maige no tuna kamenya wa umuthi tukatukire maundu maige muno megie horo wa utongoria wa atumia na ni njwe no ukunjuria mwikari wa ku Mwea ni maundu mariko hihi agikoretwo afagite megie uhoro wa mitaratara ya uthii wa nambere ugere kwarania na niwe na njira nyingi muno cia kwarania nani no ari ni thi kugeria Facebook page ya Inoro TV Facebook page ya kwa Njoroge wa Githiji no uthi namba itu ya SMS ni 22488 reketita mugani witu na niria mbere guka kumena ati guko kwa Inoro ko tukumunyita ogeni na nigetha tumwire reti rita ria mwisho niria mbere no tiria mwisho gukaga haha ko hana tia Madam Mary utiri na uru Mwea kwina thayo yes na ndakena ni undu wa kunjete Inoro muthenya wakwa wa mbere guka guku karibu sana ni rita ria mbere ni rita ria mbere guka guku kwa Inoro ani twakena muno tugakena muno makiria ukite haha thini wa tafareno ya Inoro rucine ino tuigite mwanya tugatenga mwanya muthenya wa keri twakorwo tukiriria horo wa mugambo wa atumia na wewe kiri mutumia kuhana tia no nyende ube kamweke gaka nyambe njokeria andu makirinyaga ngatho na njokerie muno andu ma Mwea ngatho ngimakeithagia o varia vamwe marumite tondu ni njui ni marerorera Inoro na ni meroragire Inoro muno andi macokerie ngatho ni undu wa kumbe wira makandwara bunge asanteni sana andu ma Mwea na ndamukeithia o varia muri igera kuana ki Mwea ri kamweke ni ndakuva kan ndakuve kamweke no wambea kamweke ni macokerie ngatho ngimakeithagia karibu sana riu ndi amenya maundu maingi ni mekurio muno megie horo wa Mwea ni mahari maundu maria wamerire nigetha maguthure na ni njui nginya mucere no urakura riu nikeke ku mugunda ni mucere riu ni vindi turavanda mucere o ni hindi ria kuhanda ni turavanda karibu sana reketiki atiriri reketiki ambiriria no ria bururi ukihana kwa hinda riru na we mutumia no urakirorera maundu ria maragithie na mbere nje ndongirigwo ni uria kuragithie iguku bururi ni rigwa nginya kwina miario ndi woni waku hi wa kindu takikuratika gukona miario hi woni waku ni toriko githiji bururi ni gukora kuririo yoni ni gukora urakura na ni we bururi ugikura no takana kanini gagikura kambaga gakambiriria gutanga gagacoka gakathie gakivingago ukona ni karugamire ukona ni kambiririe gwitwara na maguru gagitengeraga riu no guo thirikari no ibuana bururi ni gukora urakura na gutiagaga maundu macio asa guthina thina andu ni marie ni tugweterera uria mekuga ni megutwira no muno ni ndirona maria megucoka mokio bunge tondu representatives ma wanjiko me bunge ni megutukora bunge matwire ni atia maria niguo ni hindiria rekete rutuke no ukiri uria riu hakuhi mwaka mugima kumaria waingirire bunge na hari maundu maria werire andu akuria gwaku Mwea tondu kwendera tuture muno mwena wa ona tukerege maundu megie horo wa atumia no tongoria ri no tukuhutia Mwea muno he maundu maria werire Mwea andu a Mwea hindi ya campaign wa meraga atia video campaign ndameraga ningamarutira wira na ningamarutira wira ndina wigiririku na ningamatungata na noguo ndireka ta mwena wa githomo ndamerite ningamavea basari ya mundu 5,000 na noguo ndirekire ndamaveire basari all the secondary schools cia ndi ndamave mundu 3,000 ciana ciothe boda na mundu ndamave 5,000 o mwana aria mara applyite my university na mona colleges ndamave between 6 and 7,000 tondu university ndakimave 7,000 colleges ya ici cingi ngamave 6,000 undu tari wekika beanite 58 million in terms of bursaries kogo githomo nikio wa githomo ni njikiriire view na ndamerite ciana ciao ndingikingira bunge ciana cia class 8 na cia grade 6 ningacirugira irio cigikigeranio citikaga igeranio thiko 3 ndamereire ningamarugira irio na noguo ndekire ndingira uguo ndina mieri 2 bunge yari mieri 2 tondu ndingirire mweri wa kana mweri kenda mweri wa kanana kigeranio gigikwo October November mwisho wa October utethukuru onemwe nditaveire irio ya Mwea all the public primary schools darwa nginya githomo gya kuma maundu maingi mathomire ni maundu megie horo wa wonjoria na horo wa biashara mieke iria hiĩ ngĩkorwo kuone icoke twarane na wĩra waku wĩta mũmbunge mũndũ wa Mwea ngĩgunĩka atĩa na nginya gĩthomo kĩu gĩaku kĩa maũndũ macio megie ũhoro wa wonjoria ũhoro-inĩ wa wonjoria in fact Kirinyaga ta rĩu nĩ tũraheirwo industrial park ĩno tũraheirwo ĩthagana kũu nĩ tũgũkorwo nĩ iganda nyingĩ biũ na rĩu wonjoria nĩ ũgũkorwo kũu tondũ arĩrĩ rĩrĩa iganda ciũkĩte tũkambĩrĩria gwĩka indo ciĩtagwo value addition rĩ ithuĩ ndũkuona nĩ tũkwambĩrĩria kwendia indo citũ okorwo nĩ ta mbembe tũkathiaga tũkathĩa tũkendia mũtu okorwo nĩ ta nyanya tũkathiĩ tũgeka value addition tũgaciendia ci tomato sauce okorwo nĩ ta baba
tondu nitura ndatwandire bill parliament tucokie jina ria Mwea niketha tugakuragia bamba kure gwakũragio bamba tene ukona nitureka value addition tugeka ati tukendia bamba ucio ungora kana uvamba wa gutumika kundu na kundu na mithemba ingi. Jina ria yakuire niki by the way kumwana jina ri ne yari kuo Mwea igicoka igikua tondu bamba vindi yo yaguragwo raithi muno arimi makiaga motivation wa gukuria bamba ni urona riu jina rikiaga bamba na kindu kingi kiaga raw materials ri to kuvinga kivingago kogo ringi mundu eka mathabu kona atiriri ndahanda mucere na ndahanda bamba bamba ndiri kindu irahe no mucere kindu irahe no riu githinjiri kuria gukuragio bamba tikuo gukuragio mucere okay tari kuria gukuragio mucere Mwea ri ni 23% of Mwea kuku ngi 77% gukoragwo kundu gutena mai kundu gutange kurio mucere na kuu riu nuku gwakuragio bamba ona tene koguo murimi wa mucere aro mucere-ini murimi wa bamba aro bamba-ini na ndera gwati mucere ni kuongerereka ni ndu wa guthondekwo kwa damu ino ya thipa ati ni gutuma riu wajira 23% yogongerereka 23% yogongerereka tuketa kiugo hi kana ndagike no ri tuna expansion project ya Sobiri na maeni megukinya Sobiri o thiku ite kuraya tondu kanaro ni vindi ciragiako iyo yavota ku increase the area turakuria mucere tukindu tu 24% 24-25 kundu kuria ndegu akwa ri hathi na gweta ngaria makwario gwaku kuni gwaku kwa migunda wetagwo South Ngariama ni gwathirire thina wa thigithigi ya migunda ndegu ati ku settlement andu matimenya kana guthi kuhanda ndengu kana kuhandagwo ndengu na jahe na tikwao kundu ku ndigwire ni kuravia no title yes niguo ndirigwire na no twetereire president okiaviane title ndigwite taroka kuviana title last week no ndanavota guka uguo no tumwetereire aviane title haya rureke njuke horo wa riri wi mutongoria mutumia ni njo mwathi kuria bunge mutiri aingi atimia ti aingi tiga nginya ati muihuragiririo ni woman rep na mukaihuriririo ni aria kwamurwo niki hihi tondu ni uraikarie campaign ni uronire campaign hana tia ni nditu kuri mutumia campaign te ndito tondu ithuothe in God size ithuothe ni tuiganeine reke tuge meciria mari mena Kamau kana Njoroge no mo mena Njeri kana Nyaguthie kana Wakuthie no kiria kirituvagia siasa cia mutumia Kirinyaga no te Kirinyaga in Kenya ni aggressive politics ukona twathie siasa mutumia ni arumiro na akarumo vioe mudslinging niyo itago mudslinging na name calling kavakodoro ukarumo ugacoka ugatuika kiria siasa cia Kenya cigoro cio na atumia mengi tutikoragwo na mbeca arume ni makoragwo na mbeca nyingi gutukira riu ririo rumiro nduna mbeca atumia magetigira tondu atumia matiendete kurumo atumia uria mombituri matiombitwo me andu makurumo riu ririo murumire wa muvakadoro ti atumia mengi mangiumiririo boro cio na kaingi nginya urumanagio na family na ciana urumanagio na maundu mengi nginya character yaku ni twikaga affected ugakora ringi candidate mutumia na candidate muthuri matirati tondu umwe in society ukonaga ndavota no weke kaundu na nijeke kaundu otakau no niene ni ngororo muno wendo ngororo kairitu kara kanini karakwirora kagenda kuingira otetini ugekera kajieha kairitu karakwirora ke Mwea kagenda kuga nino nyende gwatuika mubunge mutumia kana mutongoria mutumia toguo ndirona miri maingi atuikite ni ndingikera keitikie keitikie na keiyurie uria ndeiyuriri na riu ndi mbunge harureke ndona ciuria ciakwa ku ndicenjia kana nigukurite mwirori wanjie kundumira ciuria kuma kwene muno cio wa Mwea na twina mubunge wanyu gwitwo miri maingi ni rita reke ria mbere guka ha kuguciria nyingi ni gukorwo gituma na nigukuhe kanya nigetha nginya kanya gakeka kumurikira gethe gikorwo kimuria na taruwe mundu ranjira atiriri njuriria mwecimu wa barabara ya kuma kiuria ndoro ni kundu gwitagwo guo gwitagwo kiuria nginya muthigiti karira thibitari nginyagia muthigiti Nguruvani ni arugamire kuma hindi ya campaign kai gwathire atia ni njo ndakiri head yaku itiguo niki gwathire contractors ni mambire makiuma site no ni megucoka ni kurivo matari vito no ni megucoka icikuvi farafara ire kwate irathondekwo atia kana ni ramiere kiro na nginya darasa yo ya karira ni turathondeka kowe kunjania matura mariko iranyithania matura mariko nigetha mundu ndagatinde ningi agicokera kiuria kiu nigetha amenye ni hao ni hahutio Nguruvani muthigiti
ethie evitukire karira thibitari ethiete na kunguka nginya kiuria haya unduge nyumuriganetie na mbere ona mundu akinya haria makutano ni arigagwo wi mbuka na wi mwea mwena waku ni uriku mwena wa mwea mwea ruke constituency ni kuriku na ni kuriku mbere akere ukinyaga darasa ya makutano vau ve darasa ikoragwo vau vale vakoragwo na Kenya Power mwena umwe ukoragwo ikambi-ini Machakos mwena ucio ungi Murang'a mwena ucio ungi Mwea vau nivo cikoragwo cicemaniirie ciothe niguo athuku mugaga ciconvergite Murang'a Kirinyaga na vagakorwo vena Machakos haya county ithatu cikoragwo county ithatu riu mwena wa Kirinyaga ukoragwo mwena wa Mwea na mwena wa Embu na vena Embu Embu Bere tondu Bere ro vau na waima Murang'a na wakorwo ningi waima Murang'a haikoguo barabara iyo ya makutano ma Mwea kuma haria yukite kanithia county inya okay haya hekire kingine na gikiurio gigoria atiriri goko ti gwaku murinduko ti gwaku ngucio cia mugwe wake ni gwaku murinduko ni gwako haya kwena murinduko ingi je murinduko ingi ana gukienda our MP but murinduko ward tumeachiliwa sana hakuna maendeleo roads are pathetic pia murinduko road mbaya sana please do something kuna varavara vau murinduko na ni ndiramenya arenda kuga varavara ya Kajiji varavara iyo ni ikuthondeko na contractor already ni acokete site musaina ni mucoku site ndikikira tumite irugame mavaravara mothe mararugamite ni contractors kwaga kurivo na riu ni marakirivo haya hebu ikuthondeko koguo ni irathondeko musaina site haya wajira ni hindi murahanda mucere hendu murateithiriria andu na maundu ta mbegu na kina nginya fertilizer kana maundu ta macio kana mau metire raini-ini yaku fertilizer turavia na subsidized fertilizer na ni regular president ni pone Njogu akiuga ni gucoka ni kugwa yumage 2500 niguo tondu na gitumi kia nguri uguo ri hello mheshimiwa tutapata subsidy fertilizer ya muchoka kana ni muchoka Ego sio ni mucere wa mucoka mucere wa mucoka niguo thugumetaga ratuni uthiaga ati acio tariu waketha mucere ri watema mucere waku vandu vakuvanda ungi ugekira mai ukathethuka ukathethuka utemuvande kumeitiririo gukorwo tigite niguo haya ni wageje ni mundu gwitwa Pastor Njerwe makutano no mwire ni araria wega muno ni marakena muno ni gukwena rita mbere andu ingi matire makuona TV ni ria mbere makuiguaga na kuugeka campaign kana ukiruta wira no matire makuona ringi umuthe ni kwambiriria ndambiriria no muthete muthenya wa muico ni wanjira ni ukunjita ringi wanjita ngokaga haya hedu maraiga mationete basari kuria mwena wa Kagio Kirinyaga no ruku Kagio ti gwaku tiguo Kagio mwena umwe ni wakwa mwena umwe ni wa Ndia no wa mubunge wa Ndia riu ndiramenya ruga Kagio mwena uriku na kungikorwo ndaneiyoria basari ri no nginya uyorie basari utangikorwo thukuru ya Ndi okorwo thukuru ya Ndi ndathire thukuru ciothe cia Ndi ngimatwaragira seki cia basari tondu ndendaga kuona ciana ici na ninjikireirie uboro wa kithomo muno ndendaga kwaria na ciana ici tondu ni nyendaga gwika mentorship na ni nyendaga motivation ya ciana muno ni undu wa background yakwa ngithie ngiaria na ciana ngiaria na atumi na aciari na ngiaria na arutani mothe tondu stakeholders ma githomo nigetha githomo giukirire no nginya ukorwo include kana involve all the stakeholders koguo ndaririe namo mothe ngima address ngionia ciana vata wa githomo na ngionia aciari mao vata wa gukorwo na mwana waku ukimuonia mitugo miega niketha akorwo ena character na akorwo muthomu akorwo mundu urakura etikirikanite bururi-ini na ngiaria na arutani ngimera gukona andu mago scout niketha tuone kana no turute Dennis Oliech kana no turute McDonald Mariga Kevin acio mothe kana no tumarute Mwea na ni njui hivi karibuni nitukumaruta Mwea na ni njui ni moyo uguo hiria waingira Mwea ri tondu ni njui no ukira gugathi ukarorea jeshi iregwa na uria kuhana ri ni mathina mari ku identify te maragi ya jeshi na ni moral solutions jeshi ne besa matakoragwo nacio na matina besa wagi wa mawira o iguru muno na how do you handle that kana what is niki wiciritie kia ku mitigate uria ndire cirio horo wa jeshi ri
first of all ni ndirenda kurete digital no igwete over wa digital gitume niketha mundu ena kathimu gake agakoragwo kundu angi kathimu-ini akona mbeca ni gukoragwo na maundu mekagwo thimu-ini ta online jobs ukona tubeca twaku ngikia mubuko riu ni ndirarete digital gitume TVET na ngumirete TVET ino ya kathigiriri to start with wona twa ma connect na wifi ukonaga na tuma train ajira programs niketha makerutagira wira wao thimu-ini kana computer-ini that is one of them jeshi ndikire na mbeca ni undu ungionete bado ragia jeshi yaku gwaku kana wagi wa mawira jeshi ndami ni muiretu na mwanake aria mekugicagi kana wagi wa mawira na nikio nduruga atiriri na ni launchire project ya gwikira thitima kuria gutari about a month ago niguo launchire twathiete na rural electrification niketha to light up the whole of Mwea to light up ri ni ukuona andu ni mekuvota kwiyandika ona to kwiyandika ni mekuvota kwiyandika na maundu mao iyo na mawira ma moko na makandika andu mangi na nikio njikiriire uboro wa TVET muno tondu ciana citu ciothe ri ciana ni citu na te ciana citu ciothe cingithie university iria citekuthie university ri cikathie guku TVET cikarutwo mawira mare mekuo mawira ma moko okorwo ni teiretu ona anake riu ni ndona makirutwo beauty maundu ta macio guo una thitima ona ndukunindi kwandikwo una thitima ni ukuwigira kawira gaku wiyandike na wandike andu mangi ndamenya matura ma gwaku thiini ni njui Mwea ni ndimioi na ru matura ma kuria andu a Mwea ni mayaragia uri arajita kama ni Njoroge uria miri maingi barabara ya kuma kundu gitagwo Kibebe Togonye nginyagia FI ya kuthie Embu ikathondekwo ri barabara yo ni irathondekwo na muthenya ungi ndirarimo barabara yo ni irathondekwo contractor site magithie mwena uria wa kiria wa Ikurunguri ni mekona bari akinyite no igukiumirira va maruga ona guko ni kugyanjitio na nakuni yanjitio na kuthutha haya kiuria kingi cukuru wa Carrot Girls no wabona cukuru wa Carrot Girls ndero atirinde matire ruthingo fence perimeter arori atiri wi ndugire mweci ateithiriria gwikira fence thukuru iyo nicio niko yaria meyaria thukuru iyo ni ndirathiete price giving na ni turaririe na arutwo acio nginya na arimu mao ndiramera atiriri indo icio ciothe maranjitia tondu ni njui Carrot gukoragwo na ciana cithiaga kuu na max cia iguru muno turarikanira mambe mean score ya 8 tondu riu mena mean score ya 6.5 ngumakira rugiri na ndimakire swimming pool oyo marenda tondu manjitirie swimming pool na makijitia rugiri na makijitia nindo manjititie indo ithatu no ndirarikana swimming pool na perimeter wall icio ciothe ni ngumave na mo mambe mean score ya 80 na makijira nimekumbe mean score ya 80 koguo njetereire nyone kigeranio giki giguka kana nimeko improve tondu no nginya ombe na ni govete guo eni koguo makinya 8 kire tawatia Minsko rime 6.5 nito kuona mego ikatia litari na kigerio gitikura kwajia gitikuraya haya hemudo na ndrona amjeni muthoni from Kiarukongo niko gwitu gicagi ni ndero horo agithomo ri ni rorete hekirio orerwo kwenda matakinyirwo ni basari ariri akundu gugwitwo atia akundu gugwitwo nderwo ku hekundu kumatakinyirwo ni basari naitwa Njagi kutoka Mwea mtoto wangu akupata basari hata ya MCA go yani gutire yamukinyeire mwena wa kundu kuretwo Mwea kuno Mwea darajera ni high exactly tokonda na apply kana okorwo ni apply ire gukindu ateiyuririe tondu apply basari tara waku basari mundu ajagire gwikatia kuiyuria okorwo do day school okorwo ni border no nginya wiyurie form ya basari form ino rutagwo ku ihana atia irendwo ki na ukuneo no nginya wiyurie namba ciaku cia kibandi mwana thomagira ku maundu ta macio nituge ndi wa Mwea njikaraga na ku kundu gwitagwo riri mutithi cianiririo ni cianagirwo ni monagirira ciani cioka mugathiruruka mukiraga andu kana nginya makanitha-ini ni ukoragwo na nyumba 10 ukoragwo na masivu acio ni managirira na ku andu managirira na tumero makamera form cia basari ciekuo taru cia MP cio yaguku cio different places tondu icagite kenyingi o wodi o gicagi ukathio ko Everest Roero tata betuikirie
tukunde tumae tondu ciuria ni nyingi muno cia kuma muno cio amwe wiharirie fasten your system belt ndio bari tumembere not maritu muno thini wa studio na mubunge wa Mwea nikuo kwanyu kuria mwena wa Kirinyaga etagwo Mirima ingi niwe mubunge wanyu wa gwithurira na turaririo horo utongoria wa atumia no tukeregerio horo utongoria wa atumia tuthingiriganwo ni kuria athurĩtwo na wĩra ũrĩa ahetwo nigetha mũmũrie ciũria kĩũria ndĩrakĩamũkĩra namba itu SMS ni 22488 na nĩ mũmenye nĩ kũrĩ wĩra wa mũbunge na nĩ kũrĩ wĩra wa MCA nĩ kũrĩ wĩra wa governor nĩ kũrĩ wĩra wa senator na nĩ kũrĩ wĩra wa thirikari koguo wa kĩũria kĩrĩa ũkũnjũria ndĩracunga gĩakorwo nĩ kĩa mũheshimiwa tũracokereria thutha wa kahinda gatarĩ kũraya. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Ni vizuri tukishirikiana tukiwa kitu kimoja. Sio siri, umoja wetu ndio msingi wa kunawiri. Hakuna kutengana. Pamoja tuajengana. Kujijenga kimaisha na kibiashara. Hiyo ndio ishara tunasonga mbele kwa hii barabara ya maendeleo. Basi kama una kikundi au chama, pamoja juhudi zetu zitatusaidia kupitia Equity Bank Pamoja Group Loan. Kama wewe ni mwanachama wa kikundi au chama, unaweza pata mkopo wa kujijenga na Pamoja Group Loan kutoka Equity Bank. Tembelea tawi la Equity upate maelezo zaidi. Equity, karibu memba. Wajua aliwe mwega, wangu ngororete ku. Ede mwega takinya Brico Homes. Ene igwete mena project teacher. Negwa mena project teacher eretwo Eastern Breeze. Nitweki nyiyo kuo. Ede Brico Homes mena ngudu zaka atiago. Ni nabe ine fasirire. Na ino ni phase 1. Kwena 2 na 3 siroka. Jetawo Paul Waiganjo. Goku ni Jos Kamala. Na kuonio broti ni omuthenya. Thogora negri magana mana mamiro gwenana. O hamwe na marihi mataito fee. Twena open day. Mweri igere mweri wa kenda. Niguo wegwatere broti yaku. Kwa horo makeria. Tuhorere thimo namba 0721077077. Kana utusherere Jewel Complex Roysambu second floor. Kurigania na TRM. Brico Homes, a touch of fulfillment. Ehihi nehe nurarikirie form 4 na ni urenda guthie na mbere na githomo ndukamake Embu College iri haha ni undu waku turi no menyeri wa guthomithia wa miaka 28 na mieke ya guthoma thiini wa honge hito cia engineering, hospitality, ICT, cosmetology, accounting na business oro hamwe na thukuru wa driving. Kenerera muturire muthaka wa murutwo thiini wa athletics, cultural diversity, harmonic choirs hamwe na maundu mangĩ maingĩ. Intake hito ya August ni rathie na mbere na no wiyandikithie rurenda-ini rwitu kana thukuru-ini. Embu College, skills to go places. Murenda njie na njie kuri prachi erutaneirie muno ndigithone tubece tuu tunini na tu na murenda ndiciye no muhaka thingacemanie na mami wa prachi niguo ndimwire aririe mware wake naona ndathi kuo niguo ngumenya kana Ranbir ni anjira uhoro wa ma.
Nwega muno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ nĩ mũthenya ũrĩa tũkorwo tukĩrora ũhoro wa mũgambo wa atumia na mũthenya wa ũmũthĩ tũrarora maũndũ megiĩ ũhoro wa mũgambo wa atumia na twĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga twĩna mũmbunge mheshimiwa wa gũthurwo wa kũrĩa Mwea na Mwea nĩ kĩmwe gĩa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga na etagwo Mĩrĩma Ingĩ na ndona ciũria nyingĩ mũno mũroria na nĩ ndahota ku identify mheshimiwa tondũ ciũria ici nĩ cingaindaga mũno atĩ kũrĩa gwaku thĩna ũrĩa mũnene mũno nĩ bara na kĩndũ gĩtagwo bursary kugo horo wa githomo na nwaje horo wa githomo iyo ni flagship yaku ni kindu kenda ginya ukaririkana gukeragwo miri uria wa githomo kugo aria matakinyirwo ni bursary kumera ati tondu kwi matakinyirwo ni ndona makiuga na kuri makinyirwo kwi mararuhia na kuri rega uketokire andu aria matakinyirwo ni bursary ri no agando aria mena ciana cia boarding amwe nacio ni aria mateihuririe tondu ni ngugite ringi nguga ciana ciothe cia day secondary school nie ni ndetwarire all the schools uti thukuru one mwe ndatwarire ciana bursary koguo aria turario boro wa muri either ni akorwo ni university kana college kana akorwo ni border na the reason no korwo ndaneyuria kana ndanamenya cikiyurio ndui no kwanirira umuthi nawe nduma kuo kuthiete kundu kungi wacoka riu wage kwirwo ni mundu ungi ati bursary ni cianireirwo toko ni kaundu takaugekekire no ndimwire next time next year cia next year agakorwo echonjo niketha nake iyurie nake iyurie bursary akiyuragia ciurio uri arorio tuorio ati kibandi giaku ukaga kwandika kibandi tondu no ukorwo na ndu wa Mwea o tondu form icio cia coka ni coka igathurimo kana ni cihurite kwagiriire ni ni ndiracika ugwa niketha ndikave mundu ute wa Mwea bursary na mundu tagiriire kuveo tondu kuri andu amwe ni atongu na mena uhoti no marenda gukinyira bursary na guthiika ciana iria cingihota cirabatara bursary eu no nginya tuthie one by one tukionaga no iyuririe na remember turutaga wira na masivu tukaruta wira na administration nyumba 10 andu aria makiwathani-ini niketha tumenye no agiriirwo ni kuveo no agiriirwo ni gukorwo atekuveo ndona almost 60% ya mbeca cia kwire muheagwo allocation ya NGCDF 60% ya kwira thire githomo ni deliberate is it a deliberate effort ni deliberate haya reke tuke ungikorwo na ciana thomu njoroge burudi no akura andu mangithoma haya ni ndero kugeithia ni mundu gwitwo no rikana mundu wetagwo Anthony Kifushi ari PPO wa guko Nairobi ni ndamuririkana ko gwitagwo kia ni wandu gukande wa ni kianugu ni no gukwe nyinge kana ni rita no rita ona nugu sikwo ni giaga arimi ta uria magiago kuria Murang'a kwa Irungu rimwe kaigwa ni situgiaga ona ndi mugunda na bau kianugu na nugu ikagia iriaga ki siriaga mari ona ni iriaga ginya marigo ni tondu ngukoragio marigo mengi muno ku kianugu ni tondu aranjira atiriri inform her that kianugu area we have no power na farafara na thukuru imwe ni ira cirio na thina na maundu megi ginya uhoro wa health facility anga kianugu ni kirekererie we ona utikari mwege kama maundu mau no makome rungu rwa governor na mau makome rungu rwaku njorogereke ngwire Mwea wothe ni murekererie tondu andu magitwarwo Mwea kwari hardship area guti mundu atwaragwo Mwea akaumira ona no kugiginyana andu magiginyanire ati Mwea ni Mwea uria murona ri back in the days kuko ari hardship areas kuko ari ta detention na ndayokite gucera murata kwa itagwo kinywa hau handu hetwo mathanga utangiona gukurite muno ni gukoragwo gukurite tikio kire tugikirite riu haya kenguri kire kingi ndona haha uhoro wa thitima nderwa kurigania na kwao kia rukungu gwitagwo nderwa Ovoro cio wa nderwa gwetagwo nderwa ovoro cio utirekaga ngome guti muthenya nditaragio ovoro wa thitima cia nderwa na ni njigagua uru muno no kuna problem Kenya Power ya transformers transformers cia Kenya Power ciagire na problem tondu wa procurement makiyuria andu aria meyuritie tendari mundu uria warire tenda mundu ungi agicoka akithia igoti-ini nona tenda igikanjo ukiambiriria cira kwambiriria cira riu cira ugigacirwo niketho tuo that took a long time nikio gutena transformers tarudero atiriri ni gwenda waima guku ri uthie heka tura getagwo kuria murinduko getagwo Miriro ni Miriro kane Miriro waima guku uthio Miriro uharie na wone uria magiyekete mena thina muingi muno mena thina watu thitima na makoretwo na maturite meragwo thitima ni iguka na makonetwo ate hakwi maita 10 mukero utai besha cikora
kogo uthie miriro ni nguthie no ni momiririe gutwikaga nduma yukaga gugikia transformer Kenya Power meva kuvi gukorwo nacio haya farafara ya kuma end of August, mid August, end of August transformer ni njui ni ciguka ni cigukorwo cia kinya. Haya kwena kaundu kage karero riri kaundu kage farafara ya Thifa block ciage-ini gwetawo ciage-ini kuna ko ungemera atia varavara iria ciambiriirio ciothe ni cigwako koguo ino ni nyambie ino ya broko Thika block tuciage-ini yo ni nyambiriirie kweli no ri mundu retwo Steven ya kundu gwitagwo bloko haya koguo farafara ni guthi na mbere gwako ni guthi na mbere tondu ma contractors ticiete cirunguru waku farafara yataru cirunguru waku ni iriko varavara ri ciganitio meita meri ucia MP na gucia governor makaruta wira na MCA wake nake MP akaruta wira na national government ni kera na kura rami vandu vothe uramiona iyo menyene ya mubunge kera tugekira maramu feeder roads ciothe oko ni feeder road iyo ni ya governor na MCA na gwiciria na mubunge agawira nyabunge ni na responsibility nyingi na gwitwo kundu kuingi taru hendu athukuru itagwo Nyangati Nyangati maraiga atiriri uyu njitagwo Alpha dire mwecimu ari ari cera nahu aito igwe handu harahe no bathi ari ukatuhe bathi na muno moe na ndari ku kama ni gukwirite guti thukuru nditathire ngimaragiria ndamerire niketha ndimagurire bathi my improve means score yao niona ndirametia nyingi ndenda makinye 26 Nyangati makinye 5.56 ningumave bathi makinye icio ningumagurira tondu toweka toguka murenda kirenyu murenda nona ni ndenda mu improve na murenda ni effort inya effort yanyu no kuongerera grade haya kethi na mbere na guthoma ciuria nyingi muno iria ndirona cigithi na mbere na guka no tondu ranjira mwende kurekereria ri jakana kwina flagship project ari kwina Wanguru Stadium kwaja ruki kiharo kia international status na gacoka ngona kwina nginya kiharo kia ndege thirio ni kai strip kia nahu karako kauga toire kuo na gacoka ngona NCPB rumatha ku no kurarutwo wira kuria mwea ngona mutitirie to muno kai strip kauoro na ri COVID covered tonyanya niona ndetare ndingira siasa ne ndakariririe nginya gagicokera Kenya Airports Authority kukangiatiganire ugo ni kahurio tonyanya nikoeto ndakariririe nginya nditoi kana nikathie siasa haya airstrip ingikorwo operational wega ri ingiteithia muikari wa Mwea atia kana area matura maria marigiceirie ni undu wa kai airstrip kauri takorwo no kugwage ndege na niguo ndugite takorwo no kandanduro gukagwaga ndege cirakuwa riri tariu ni turakuria miguka ni kurakura muguka witu ni kurakura miguka tuna muguka turakuria na nitugikaga horticulture no tukorwo tukiumirie ndo citu tugatwaraga kule turatwara ona no tukorwo na wonjoria tariu tukaruta county ya Kirinyaga tukaruta Mwea tugatwara county ingi kuthi kwendia tondu cio ni perishables he mundu ajira atiriri nithio turaka farafara ya Karira muthigiti na pia ya gwetwo Kajiji guthie Togonye niguo ndatuko site ucio ni mundu anyandikira message thank you ajira ni hindi maramia kakoguo yo ni irathi na kiri na mbere na gwakwe handu wagithio ni mundu ikundu gitagwo Munyirukungu kundu gitagwo Munyirukungu haya ni mundu etagwo guo ni mundu etagwo Munyi wa Rukungui okay haya Munyi wa Rukungui ndamuririkana ndakeithika haya ndero he kindu kingi wikite kiega tondu fundi wake ya Pin Investment ni aranjira haria kutuze into a city especially haria Gariama ati ni kugeretie muno ni murutite wira munene ne andu aku ni marakena ni marona ati Gariama ni ironekana na na grufa ni ndegwa ni kurite ru muno thank you haya ni kuhanda murahanda mucere na wajira mwina fertilizer ya subsidy niki kingi murimi agirira kugunika nakio kuma kuri nyu na thirikari uria ndirekire ri ni gukwirite 23% no kugukuragio mucere tondu ni kugukoragwo na my irrigation dry introduce re kugugi 77% gukoragwo ku semi arid ku ni ku dry introduce re contract farming ya sorghum na Kenya breweries ni uronire last week ni draft flag off the first consignment brewery ni maragurire muvia wao wa mbere na ava ndingiconoka ngiuga ati murimi uria arakuritie muvia uria muingi muno Kenya arumire Mwea muhio kuragia atia kwanja by the way
muvia no kuvanda turavirwo mbegu ni Kenya Breweries turavanda na arimi makwa maracoka maratuve cover tracer kanini turaitiriria turarimira turaketha riu ni kwendia turendia na no cio ndubataraga mai maingi asa ucio ukuraga nginya kundu guturaga mbura drought resistant riu ku 77% arimi ni andu akenu ni marendia muvia na ni maravanda muvia utarenda mai maingi ta mbembe kana ta mboco na ukuraga kahinda kaigana atia hihi mieri 3 tocio urakuri na mieri 3 na tarua ngonitaga kuota kana kaika mundu ekugutha mundu kuria ta mbea cigana tariu ucio arakuritie muvia muingi muno ri ekemwe ararutire ni tani cigana ararutire 96000 ekemwe na gutekindo kirari giake ciringi 96 kugo ina ike muno thukume mbeca ta icio andu andu agibatara basari ndiona ukikande ko ya 96 ri na ni mieri 3 ri ndio ona ukikaya ngiri 20 uri he thukuru githi ndwagitigwo na 7 na andu aku ni meikaraga na ndirani ndikuma ndina wira muingi asete na wira muingi ndio turari horo wa rira turari hana kama muthenya wa ira horo wa mutongoria kuonania leadership leadership ni kuonania riri mutongoria andu aku kumatwara kuria mangiguneka na mangiteithika handu ha gwetagirira makuhura hurire murango rucini makenda basari taru ndambire ngietha thoko ya muvia tondu ni ndingitwara mumira nditambite kwetha thoko ndi murimi nie mwene na ni nimite nyanya sikaga murimi sikaga muguri ndanarima misiri ikaga murimi na ngave ng'ombe riu kindu kia mbere ningamba ngetha market gacoka gatwara riu kiria mbegu koguo ni gucariria murimi haria atakuvia ni ketha ndagacine tondu na mbeca icio cia gucira ni murimi wakwa ndari niguo ni kugiginyana aragiginyana niketha one mbeca goko nduta mugamba ciura ndiona koguo thitima koguo nona cirini rori kiroko no tukwaritie uboro wa mugamba ciura nijo ni mekumburiire twaragia o muthenya na kuna transformer nijo veka mwe ndiraveirwo kana ndirave o wiki ino karathi mugamba ciura mugamba ciura nicio ni ritwa kore na ciura nyingi aya no ageithia ni mundu gwitwo ona ngaria koguo nona mathina makwa ku ni maigana riu ona ni wekega muno nikio ndake na wokite rita rĩa mbere nigetha indo ngi ndukata gucokia ciuria ciĩgie exactly niki kiramagia tondu rigwa ni thitima barabara na basari na ndacoka ndero ni kuranyua njohi muno ndero ni nyona andu makiuga kianake agenya vejuge ni wihia wakwa munene mawira macio mothe ndero mathitima mabasari na mamabarabara ni makwa ni mawira ma mujumbe na no ndiratindika na ni njugire nduma yukaga gugikia thitima no mekugia ni magia na wetereri no ngumatwarira thitima aria matari nacio niguo ni kuranyua njohi muno gwaku kuria mweri ni njui ndina thina na tojovi ni ginya drugs ni mara they are into drugs no ria njikite kana direka ni ndirambiriria mentorship program ya andu makathiaga mathukuru-ini tondu you be surprised ginya ciana cia thukuru ni iranyua drugs na ni iranyua njovi ciana cia secondary school niketha tuthiururuke na andu acio ni nyandikire andu manakada na ni nyandikire ginya MCID niketha tunyitane tukorwo tu timu irathi o thukuru tukiaragiria ciana tukimeraga oru wa kunywa drugs kana oru wa kunywa vangi oru wa kunywa njovi na riu menye ndero kwanja ati ni maramis volleyball agaku kwina talent muno ya volleyball volleyball ni joy ni mukoretwo mukijuria uboro wa volleyball na turamiambiriria in the next 2 months ni tukwambiriria volleyball na surprisingly ora niturambiririe muvira wa football wa atumia makenete muno maravura football ya mbere na ni maravura kutona timu ya football ya atumia marahurira ku maravura na acio angi men mavura magacoka riu atumia namo makavura na turari horo wa mwea mwea na football ya atumia na volleyball riu ni turambiriria na ici ni njira imwe cia gukinina cia kuhe anake kaundu ga gwikaga mundu agatiga gwiciria horo wa drugs ona energy yo makoragwo nayo nyingi ri mundu ni amibuthire na kire na mathako mwea gigunika atia na transit ya guthi tondu ya transit town ya guthie nyona andu mundu agithie Meru na agithie na Meru na ku mwea gigunika atia tondu we mundu wa biacara ndona nginya na business mind na nikio kirire thomeire igigunika atia kana andu amwe ikari mwea aikari ma mwea magunikaga tondu andu makithie Meru ri ni makoragwo na stopovers mekate
master poverty ni uko na mokaga makagura mucere witu makagura indo iria turakuria magikara kou angiona ni makomaga maundu ta macio riu ni matigaga mbeca kou Taudoni mwakire he mundu mwe mwonjoria yo kwitwo Jerome Kombozi yakire town in the middle of nowhere nice digital kugwetagwo nice digital ko ni kugwito tondu ikiaro kongo kundu ko kiaro kongo iyo niyo wadi kana niyo kiaro kongo ni wadi ni sublocation wadi etagwo atia wadi etagwo tebere na niko gwetagwo mwe tebere ward ni undu wa micere to kwina tebere laja mwe tebere haya kana ciro chano kinyamire cia mai ni ikinyite kuu guothe ni vindi turakorogera tunaro okay ni ketha mai makiuma thiva damuri matigage kurira na guku thi ni moragira thi muno na nikio iguaga murimu wa mucere akiuga ndena mai mai matirakinya mucere-ini gwake riu ure tureka ri turakorogera tunaro na turia tutambiririe gukorogero ona tu no tugukorogera ni ketha mai vandu vakurira na guku rungu ri na guku thi ni undu wa tiri itagwo seepage makathiaga magakorwo ni maraserve kundu a bigger area as opposed to kugerera taruko ni kamutaro kana tirire mai ni mekura mai ni tiri okay riu twikire kiria tukorogere niketha vandu mai makunyuori makathiaga mathererete wega niketha makeigana haya riu ri he mwana cithaka mubira kuria kundu gitagwo riri ira mweshimiwa ni twaingatirwo kivaro gia Kutus primary no Kutus no gari gwaku kumu ni gwakwa na kuku ngine gwa Gisugu na kuku ngine kwa Kirinyaga Central riu ate ni maingatirwo kuria mathakagira mubira imwana ndio Kutus mwena uriko no guthie kurora okorwo mwena wa gwakwa ni tukumenya uvoro ucio guko na itekwirwo ni gwaku Difathers ni gwaku ni gwaku trenda movia tuvande riu ndiko nyita trenda movia turehere movia kuria Difathers ni makavanda riu next season kuma September tondu riu ni gugikethora ketho koguo hindenge wagire kuhandwo ri September mwari na breweries mariaga mweri uriku na uriku after 3 months after every 3 months koguo ni maroire rita ria mbere riri ni rita ria mbere this is our first crop mahandite mweri uriku 3 months ago koguo kindo May June July koguo ninge September kana August mahande September haya ni wamba kure kwa ume kana ugethagwo uguo magakua asa nirekago ume haya nginya ukathuresho gutu macini tu na tu twa kuthresh na tu macini tu mundu ona no athondeke gake ndero kugeithia ko ni mundu wikuria kundu to mutithi na bite you are doing very well no ngera mundu akiwa guo tiendo ingiture haho kaigua andu makemera ni ura kuguo ngaurutaga wira na kuria chini ya maji tondu wira ni maheire ri ngoragwo mita mingi ngoragwo moya ngiruta wira na nikio tutonanaga githinji nikio utona nginya kanyaga ukaha ndanyita ndona ngirio ndona ndirarora ndirera no ngero coke uririkane Mwea West Mwea West yaganita niteriganagira Mwea West ruta matura tamariku Viva ye Mwea West Kadogu ye Mwea West na Kadogu ona tondu maranjira ndirikane Mwea West ni ndiramaririirie mbeca ciao cia compensation cia Sumbiri ni cirumire na ni megukorwo okorwo mativetwo cirari 30 million compensation ndiramaririirie na mbeca compensation ni gwikatia ni ndu wa kuria expansion project kuria yagereire ri demo ino expansion project kuria tunaro tu twagerire ni twagiraga migunda-ini ya andu no nginya mangia compensate ro kwa andu mare kundu kuretwo karugiro ni kana ni karugiro tipo wana gwetagwo karugiro ni uri andikitwo ru ni marakwenda tu macerere ni ngumacerera haya kundu kungidero cere no nwerwo de Betty emwe arajira Kadogu wa 6 in the morning makomari ariu oku Kadogu kame kuhe pesa tutu ninge maje gutunywa tuothe hihi wero cio wa drugs na wa njovi ni ndiraurora na maundu ma security ndo matikiaragio muno no ndiraurora na kathina kau ni njui gekua na ici ikubi ni mekona improvement he kindu kingi ndaigua gikiurio na ndiramenya kana kirungu rwaku aikwa ndu mandikitwo temporary maturite mandikitwo me casuals na kahinda ka miaka 20 ndamenya ni akwa kuria Grubani ni andu ariko acio mandikitwo temporary kana mandikitwo casually na riu ni wa merite no mahewira no mandikitwo permanent ni mawira mariko kana kunu kindu kia governor no anga governor tondu ithu tutikiandikanaga ni ndona kiti giaku haya ni kwari kukeke muri huria mutithi
Kemri ni ari uke ku ni uiguite horo ucio na gukire mubunge no kuria bunge no Kemri ni yakwa Kemri ni racoka na ndi kamiti-ini ya health ni koguo ni roka meterere na ndegwa niko mekirire mbeca kwa nyini kuri KMTC Mwea gwito Kirinyaga yothe tutire KMTC no one of the counties tutakorwo na KMTC no gukihoka no turikorwo na KMTC niguo ndari kiroraga ciuria cia andu aya na he maundu maingi muno ndiramenya haya na tajira atiriri mwiro hindi rege maundu maria mangi maragi andu ndona uri raiga nderwo fundike ucio yake apinia njira ne nderocoka nderwo nguri atiriri ni utongoria wa atumia ri ni uko na tofauti na aya angi kuria mukoragwo mwacamania ni muri kokasi atumia abungei how is it mwaragia atia utongoria wa atumia ni utongoria ovata mutumia first of all ni ndo motherly instinct umenye mutumia etha ni uguo na mutumia kwanza ona gwaku muci ungirora githiji ungitumira ungitigira mutumia ciringi 100 umenye guti mwana ana angikorwo na ciana 100 guti mwana atekuria o kindu ekindu na mekurara mothe mayekete ati marite koguo mutumia niyo ikugaya na kwaragania na niyo ikuramata ni aramataga na niongagirira ni amathaga ona tene mamu wanyu angiumagaraga agicoka mucii ni mwatengagirira mamu wanyu te baba wanyu tondu muramenya kiondo kiria okire nakio no gigukorwo na kindu onoko ni mugate kana ni yembe kana ni irigo unlike baba wanyu koguo mutumia niyo ikuramata niyo ikumatha na ni amathaga na ni igananagia ciana ciake ciothe winde mwe group ni ya WhatsApp yako kasi anyu atumia ri ni murageria mukorwo na atumia ingi bungero kana what are you doing ni turageria ni turamavurira mareve na tukimonagia ati ona muno moke bunge na njira citiganite haya Mwea West hakuna koti gutire igoti judiciary gutire na andu matwaragwo parisho na watu wanateseka sana ta imagine mundu emwe na kuria Mwea West erite guthi gwiteka igoti-ini ria parisho ithiti haraihu andu hau ndendeka distance ndo anene muno judiciary tondu ni marongereirwo mbeca ni thirikari ino ri ngwivoka ni megucoka makorwo na igoti kundu ta Mwea West uguo ni turatanya tondu grupa ndo ni hakurite wega ni turatanya ni mekuongerera magoti kira kiratumaga makorwo matena magoti ni kwaga mbeca na riu ni marakiongereirwo mbeca kothio gaikara na andu tutura ri tondu ndirona ngirwo ni okaga agacera tugaikara tukanywa nginya gacuru gaku de mundu wa andu njoroge ni tuikarangaga tukathie tatumia muno ni tuthiaga tukathoma bamwe de mutumia wa CWA acio ni tukoragwo na momeita maingi muno na after that no tukinywaga gacuru kau marakiuga haya no kwendu maranjira marenda riri marenda thoko handetwo kiumbu gwetwo kiumbu kana kiumbu kiumbu ni marenda thoko marenda thoko hau kwao mahingurire thoko hau hao kiumbu ni njirigite kumathondekera barabara last month na ngiaragania kathoko kau geku no korwo marakienda thoko ni tuguikara thi twarie tuone ni atia kungithie no uboro ucio ni wa governor no tondu ndirakiruta wira na andu mothe mathuriri ndu no gukiaria ngwaria na MCA wao na njarie na governor tuke bamwe tuone ni atia tungika okoro ko vandu ndinginyita itemi ni gunyita itemi na ke governor arute wira wake mena MCA tuone andu makiumbu ni magia thoko hetimi ya mufira riga atiriri ya Waze FC ya Marura nona Marura FC ko ni uko kumenya umaikia kanyamu kuria gitu gitoini ringi kuni kangai kuni gwaku kangai ward kuni gwakwa ni kwa mami actually mami umete Kimisa vandu vetagwo Kimisa na nigucera Mwea ndibingiranitie muno ndoka gucerera Jerome Kombozi hau na mundu tawo Reverend Kenyo wa kanitha wa AIPCA mathangauta mathangauta kuno ni gathigiriri ni wekaga muno guturehera mujumbe witu aingi tutiramumenyaga muno ni tumuwe ni twamuthurira turona wira ora tutira ru ni makumenya wega muno na ni makena muno uyu ni mundu rajira atiriri mwita kokasio ya atumia mukorwo mureigana aria mathuritwo bunge atumia aria mathurito women reps kana bunge single constituency utani uguo to we are 9 aria mathurito ku Mount Kenya
Ni Mount Kenya, the whole of the country. Kamuri anini atia? Turi anini. Twongagirwo kiria tutikagio ni undu twingivagio ni women rep. Is it nemo makagia? Does it concern you? Murita atumia nginya yu atumia athomu na atumia aria makoragwo in the business tondu tarugo rige business biashara ni mukora kwina atumia macio zingi but at that level ya guthurwo gukanyiha. Kwaje gatuika nginya was heria guoka MCAs. Ni utumakagia uhoro ucio. No ono gitumakagia ndu no nginya tugike undu. Ni turathomithia andu. Ni turathomithia eiretu ati no matuike abunge onamo. Shwe na turehana mundu gwitoka Kamau Akang'ethe ne mwena uria wa studio na Kamau ndiramenya ni uratuthikiria ni guthikagiria maundu maria turariria muthenya wa umuthi na ni njui ndungiaga kiuria kimwe kana igire makiria ni njui tondu we unjiraga tukiaria horo wote ti uiguaga ta wi thamaki mai-ini. Yes kana nugo yemete-ini horo ucio kungania muno tondu niho andu aitu kana muingi ugunikagira niguo na Mheshimiwa Mirima igenda kugethia rucine ndagithika Kamau ni wega muno na ndona na senator wanyu Kamau wa Murango athikiririe muno ranjira ngugeithie ndakeithika thengio he kiuria nderwo ngurie uhoro wigie riri uhoro wigie mubia mura ni ureheire arimi mbegu makarima muhia na wakiuga ati ni umetheire thoko no marauga atiriri thoko iria mangendia muhia uyu ni gwa kambuni private ti gwa kambuni ya muingi koguo kambuni no private ni iri na hinya wa gutua bei uria ikugura murimi ndagota kuga kugura muhia wake atia ugucokia kiuria kiu atia Mheshimiwa Maingi ni gia kuma kuri mundu wa kwanyu moya ndinanyita kiuria giaku Kamau Mheshimiwa kiuria ni riri no njitikanie nawe uguo njokere kiuria arori atiriri arori horo wa muhia muhia uyu arori atiriri ati nike giatuma gikorwo ati muradiri na kambuni ya mundu kiumbe as opposed to kodiri na thirikari thirikari itiragura muvia koguo ni ndirethire thoko kuria ndiramionire na ndiramionire kwa private company na private company yo umenye irona andu ma Kenya okay haya kiuria kiu kingi ni kiuria kia ndiona hakia mundu okire gwaku wa fishi ndiona ni muiretu na arauga ogete gwetha uteithio no ndamukirirwo wega ndikani we uhoro ta ucio wa mundu retwo Christine uvoro ucio ni ndiui na andu ni maranagie ni maragie uvoro uria uwama ungirora nginya video iria yoirwo vau yoirwo tuvingite office komini ati ni it was pre-arranged mokire mageshuti video na nginya andu acio ni turamamenya mokire na ni my opponents mokire mageshutu video muthenya wa Sunday makirete muiritu wari no teithio endaga akiriraga magicoka makimikia social media andu ni maragio voro ria uama na nginya uteithio ria endaga to MP wagirirwo ni gukorwo ukwa governor kana women rep kiuria kiu kingi Mheshimiwa Mirima ingi ni mundu ajira nguria niki kiratuma wikirire uhoro wa urimi wa muhia na moya kuhikania na mucere ati andu amwe akira marabatara no maetu mahote kurema mucere no we ni urekirira urimi wa muhia nie te gwikirira ndirekirira uvoro wa muhia toria ngugite mbere moya ikoragwo irrigation area ikoragwo 23% kukungi 77% gukoragwo go semi arid ndirenda tukoragwo na cash crops cia kinyo ithatu ritu na igiri ritu na mucere ni tuongerera muvia tondu ndirenda andu mothe makorwo mena mbeca ki mubuko na ndigenda ni ngukwirite atumia ni moi kwaragania na ni moi kuramata na ni moi kumenyerera indo ndirenda andu mothe moya makoragwo na mbeca na ndona cash crop ingi ndingi maretere kugwa 77% kugu takoragwo na mai na kugu koragwo go semi arid ndona cash crop ingi na ndona thoko no ngumaretere nikethe ithuothe tukoragwo turi akenu nikethe ndathie moya bandu bakwiragwo njine mundu makanjinaga uguo niguo gikeno giakwa tatwira tuna njira ngwe Mheshimiwa wakorire constituency hana atia woya ukoya utongoria mwaka muthiru ndakorire constituency ndarukangu Kamau na ciana irathomera rungu wa miti ndina kivarua na kivarua kiu ni kiritu no ngiona tarire nda launchire kiria feeding program yakwa nda launchire thukuru witagwo Ngurudi ni mandathire ku vakuvejite meithori ciana ndicikorete rungu wa miti ta nyoni nikuo cirathomera
ukonaga kirathi ni giakito niki kana ni kirako mundu ni arithiro na kirathi gitire kiathira ndakorire maundu ta macio no gakiuga ngai arombere naguo o undu no ivinda ria ruo wakora ndarukangu we ni irakora ekira kana urathima njeru niguo akadiraka etagwo rebuilding moya. Okay. Asante. Thengio muno kama ni undu wa ciuria, thengio na thengio muno mheshimiwa ni undu wa gwitikira guka na ona rita ria kuria mbere na gucokia ciuria cithiria twakuria guku thiini wa studio. Asante na wagicoka kigethania mwe na no tugugwita ringi tiria mbere na tiria mwisho. Ni ria mbere no tiria mwisho. Thank you muno ni undu wa kunjita na wanjita ringi no nguka. Asante. Tumana miri maige ni muheshimiwa wa guthurwo kuma kuria mwena wa Mwea na ndake na ciuria ciothe mwatuma ndageria gucokereria ciothe othe mwaciuria na muheshimiwa wanyu ni agicokia kuringana na uhoti wake. Kahinda kadera kama wigi uhoro ni gucokereria no mohoro maitu ma thaa 3 thutha ucio ni tabarira yake murindo na mundu gwitwo Mike Timothy na Mike makihariria ni undu wa gutabania tabarira ya muthenya umuthe yake muri Kamau. Ni thengio muno Njoroge ona ndona Nderitu ihora ingera ta mundu nyuite ucuru wa muhia kuringana ule aingira iketie matatha umenya ndari we muye mugambo ndukwata agicokia kire kiwendo no guthikiriria guthikiriria ungimurora ni ukuona ndoimite riri kundu kuhutu titago ko kumago. Honokia besha heindo irio huthagira o muthenya kuma kopia mweri uyu. Thogora wa indo cia duka-ini no ukorwo na goro gukira wa kopia. Kopia, maisha rahisi. Thina wa ngothi ina thundo na njuire gutuikanga ni muthiru kaimana. Fetch Organics ne kiboko yao. Fetch Organics icokagia gikeno kia andu aingi no thaka wao magakenga na makagia na riri. Uhoro mwega ni ati riu no wona indo ciao ciothe app-ini yao. Download app ya Fetch Organics thiini wa Google Play Store thimu-ini yaku wetie order yaku wone ugaruruku. Oho ni tutumaga maguta thi ngima kuhitukira DHL. Tucerere Spamall Thika Road kana uhure thimu 0769507696 kana Naikuru Baraka Plaza na thimu ni 0740157504. Fetch Organics, thondeka ngothi yaku ithakarire. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Ungenda rwimbo ruru rutuike rugambi rwa thimu yaku *811*343# Inorori ni mucii wa aini othe. Rathimo muno. Ni ndenda kuona mami witu Sari arora riu ni no nyingire hana mundu aramuona ucio mwiretu aratwo Shiristi na mutumia ogwetwo Janki. Paramila gwenda gothi umere maume mathaa mao goko ni mathira. Sheria Housing Cooperative Society Limited riu ni tukureheire Loib Gardens Ridgeview Rumuruti Laikipia County kilomita 13 kuma Rumuruti town. Ohoro makeria hura thimu 0702 902 528.
ceceni ya Inoro TV. Ni wega muno ni undu wa guthina mbere guikarania na ithuĩ gaka nĩ kĩndĩ gũthomera mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩa rĩatũ mbere ya tabarĩra ya Kimũrĩ. Kuongereka kwa riboti cia ciana nini kũhahamwo na njĩra itiganĩte nĩkuo gwatũmire Anne Wambui atige wĩra ũrĩa andĩkĩtwo bengi ambĩrĩrie gũtangĩkĩra ciana iria ciekora hatĩka-inĩ. Wambui ũrĩa tũratambũra mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Itugĩ akoretwo akĩhonokia ciana iria ciahamĩtwo kuma mwaka wa 2018 no na andũ arĩa mamũrigicĩirie rĩu mamwĩtaga wa ciana, na iroto ciake nĩ kũhonokia na kũhe mwĩhoko ciana iria ciekĩrirwo igaca rĩa mũtũrĩre na njĩra ya kũhahamwo mwĩrĩ, ngoro kana meciria. Itũra-inĩ rĩa Skuta kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ nĩ kũrakora mũciĩ ũyũ wa Neema, handũ harĩa hatuĩkĩte mathagu ma ũgitĩri kũrĩ ciana iria cihahamĩtwo mwĩrĩ, ngoro na meciria na cikaremwo gũikara kwao mĩciĩ. Anne Wambui kana wa ciana niwe ũtuĩkĩte mũraika kũrĩ ciana ici, wĩra ũrĩa ambĩrĩirie mwaka wa 2018 na ciana 4, kũrĩa aragĩria ciana ici nyũmba-inĩ ĩmwe ya mĩcemanio cigacoka ikainũka mĩciĩ-inĩ yao. Tondũ nĩ tuonaga mwana akoretwo rĩngĩ akorwo abused by the biological father but the mother is not aware. Mwana ũcio nĩ atuĩka abused by the neighbor but the mother ndarĩ aware. Koguo nĩ twahotaga kwambia a journey ya counseling tukera mwana ũcio fine iyo kitu nĩ ahani ũndũ ũcio nĩ ahanikire abo wĩtĩkire nini ndatuĩkire abused, nimekubali ni ndatuĩkire abused, ni ndanangirwo na ni ndathũkangirio, no na ningamĩra atĩrĩrĩ ũcio tiguo mwisho wa mũtũrĩre, na tondũ nĩ wakonkaire maũndũ mau rĩ, when you are not a victim but you are a victoria. Mwana ũcio tũgathi nake karugendo tukamũtwara harĩa PGH akaheo peps na dawa iria ingĩ cibatie kũheo, agekwa counseling, tugeka medication yake yothe na tukamwethera justice. No kwarĩria ciana ici cikainũkaga mĩciĩ na icigĩrĩra iria ciahahamĩirwo gũtiagĩaga na maciaro, na no nginyagia Wambui na andũ a wendi mwega mangĩanyitanĩire kũmethera handũ ha gũikara, na ũguo nĩguo mũciĩ ũyũ wa Neema wambĩrĩirio. Kinyania hau tũrĩ twĩna twana 24 ne gathoni ndingĩkwĩra kĩrĩa gĩtũmaga ngoro yakwa ĩigue ĩiganĩire nĩ atĩ twana tũmwe tũingĩraga mũrango ũyũ tũkoragwo tũmutĩte biũ, nginya kũmarĩria matingĩkwĩra metagwo atĩa, nginya kũrĩa nĩ ũmũthaithe ta kana kanini ahote kũrĩa, na hĩndĩ ĩyo mwana ũcio na mĩaka 14 na mĩaka 15, na karĩa kangĩ nĩ karĩa gakoragwo rĩngĩ abused akona that is normal. Kũrĩ na arĩa mahotete kwĩyũkĩrĩria thutha wa andũ manene, na rĩu nĩ imwe cia njamba iria citeithagĩrĩria kũhe ciana iria ingĩ cirĩ mũciĩ ũyũ mwĩhoko. A champion nĩ thaicua 19 years, nĩ twathire nake rũgendo after she went through gender based violence through the parents, after ciareke magerera gender based violence nĩ gatuĩkire emotionally abused, na akiona the best way to overcome that abuse no aingĩrire to drugs. That girl had already addicted to drugs, ati angiagira go take those drugs no kuinainainaga. Tukimweka mentorship, tugithi nake kathabarĩ gatarĩ kanini. After arĩkia secondary nĩ twamũtwarire college ya beauty, na thaici she is the one in Nairobi, ari boutique salon yake together with boutique, na andĩkĩte andũ 3 hau turaria, na nĩ okaga gũkũ holiday agatuĩka makeup na agatũma twana twao tũndogaga gũkũ nĩ kuo mũciĩ, nĩ okaga na akameka makeup akamonia there is life after everything, so that one is a champion. Maũndũ marĩa Wambui onaga agĩkũra arauga nĩmo mamũtindĩkĩrĩirie kwĩrutanĩria kũhonokia ciana ici, tondũ nĩ amenyaga wega thĩna na kĩhumo kĩaguo, ta ũrĩa onete arĩ gĩcagi-inĩ gĩa Kĩawara kũrĩa akũrĩire. Nĩ kũigua mwana etwo kĩũndũ na waikaikara mwana ũcio mũhe kĩhĩtũka nake no kĩago gũcokerera, tondũ nĩ ũndũ ũrĩa arona na nĩ ũndũ ũrĩa arakora naguo. Coke njuge bado nĩ ndonire maũndũ marĩkwo ma physical abuse, atĩ mwana nĩ akũringwo nginya magego magaitĩka thĩ, na harĩ mũciari ũcio ti ũndũ mũnene, mwana nĩ akũringwo guoko agaikio ũguo. Nĩ ng'ano nyingĩ acemanagia nacio cia kũhahamwo gwa ciana imũhinyagĩrĩria ngoro, ũndũ ũrĩa kũringana nake ũmuonagia mwanya ũrĩa ũrĩ ho,
harĩ gũtigĩrĩra ciana icio nĩ ciagitirwo na iteithĩrĩrio gũkinyanĩria iroto ciacio. Harĩ kama kairitu kari kanini no nĩ kari ka my friend nĩ gatwĩkire violated, but to that extent nobody knew what to do. Mwana ũcio nĩ okire akĩnjĩra ndoka holiday akĩnjĩra ũrĩa wamwĩkire gĩkothoni na ũrĩa gwathire na mbere, na by the time we realized what to do, that girl already nĩ gatwĩkĩte HIV positive, na nĩgetha hane ta gũthiru kũripoti gũgatwara thibitarĩ nĩgetha gatwĩke rescued kana gatwĩke kanyue dawa gathi through medication. Mwana ũcio after two days nĩ arutire muoyo na agipass. Ũcio nĩ ũndũ ũrĩa wahinyĩrĩirie mũno ngiuga twana tuturaga nĩ kwaga ũmenyo, na nĩkĩo wonaga hĩndĩ ciothe niĩ ngĩaria njĩraga mũciari be the best friend, reke mwana waku atuĩke nĩ mũrata waku wa mbere na wa hakuhĩ. Gũtikoragwo kũrĩ kũhũthũ gũkinyĩra kĩhoto gĩa ciana imwe kumana na ũritũ wa cira wao, kuona amwe matihotaga kana matiendaga kũhithũria maũndũ marĩa mamahanĩkĩire. For example, mwana ũcio ahuhumirwo ni anko yake kana a very close relative alimwonaga akamwira Jerry wewe ni wara ugire ndiragwikirio na nona na nwene ni ngurehagera cukuru umenya ndugathoma ringi. Mwana ũcio ni akuona my future ya githomo niyo most important, bearing in mind ona ringi ona ndoi mwana ũcio athomagĩra ku na athomaga ki no ni amwenderia guoya ni amwikira heho, koguo na rĩrĩa tũgũthiĩ gotini mwana ũcio atuĩkaga wa commute agakira ki. Kũngĩkorwo na mwana wĩna thĩna, mũndũ wa mbere ũmenyithagio riboti ici nĩ wa ciana, na nĩkĩo arĩ na kĩoneki gĩa kwararamia mũciĩ ũyũ nĩguo akahota kwamũkĩra ciana nyingĩ ona makĩria. Tugaga save child for better tomorrow. Tukamba kurescue mwana ũcio, then we do assessment for the next. Niki kiratumire mwana ũyũ atigwo, niki kiratuma mwana ũyũ akorwo hĩndĩ ciothe nĩ ararĩra, na nĩngenaga nĩ society nĩ kũnyamũkĩra na kũnitrustira community na ciana ciao. Kĩheo gĩkĩ na ingĩ iria arerĩgĩrĩra kũhotana nĩ kĩonereria kĩiganu atĩ wĩra wake nĩ ũratambũrwo na agateithĩrĩria kũhura ciana nyingĩ maithori. Gĩkeno kĩrĩa kĩrĩ mũciĩ ũyũ nĩguo mwaki ũrĩa wa mbui wa ciana arehoka gũthiĩ na mbere na gũtambia na gũtekũmakania ũrĩa mwana aingĩra ihingo cia mũciĩ ũyũ ahana, wa bata nĩ ũrĩa akauma na kĩrĩa agatuĩka. Tabarĩra-inĩ ya Ituge tũgĩtambũra wa mbui wa ciana, njĩtagwo Gathoni wa Njihia. Ni wega muno mundu gwitwo Gathoni wa Njihia nĩ ndwa riboti iyo yaku, na tabarĩra ya Ituge gũkagira umuthenya wa Jumatatu o hindi ya mohoro maitũ ma ithaa rĩa thaa 3. Itemi-inĩ rĩa kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie, mũingĩ nĩ ũrĩtio gũthundũra njĩra ingĩ cia kũruga handũ ha kũhũthĩra makara na ngũ nĩguo kũgirĩrĩria ũtemi wa mĩtĩ. Itana rĩrĩkĩtio hĩndĩ ya woko ya ũkũngũĩri wa gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩa Go Green Hub kĩrĩa gĩkinyanĩirie ũhandi wa mĩtĩ milioni 1.800 ihinda-inĩ rĩa mĩaka 2 na arĩa matanyĩte kũhanda mĩtĩ milioni 10 mĩaka-inĩ 5 yũkĩte. Mwarĩkĩtwo wa mohoro kuma mwena wa Nyĩrĩ etagwo Martin Mũnene na arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Na mũingĩ hamwe na arutwo kuma mathukuru ma kaunti ya Nyĩrĩ makinyitanĩra hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa ũhandi wa mĩtĩ milioni 1.8 mĩhang'o ĩrĩa ĩkinyanĩirio nĩ gĩkundi kĩa Go Green Hub. Mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩkĩ Fidelis Kanene akĩũria thirikari na mũingĩ gũthundũra njĩra ingĩ handũ ha kũhũthĩra makara na ngũ nĩguo kũgitĩra mĩtitũ. Ta gĩkundi kĩa Go Green Hub nĩ tũrĩ briquettes tũthondekaga iria tũrecyclaga kuma waste materials, koguo thirikari no yoere makinya ta macio kana mĩtaratara ta ĩyo nĩgetha mĩtĩ ĩtige gũtemwo kwa wĩingĩ. Oho akiuga ihinda-inĩ rĩa mĩaka 5 yũkĩte maratanya gũkinyanĩria ũhandi wa mĩtĩ milioni 10 nĩguo kũnyitĩrĩra agenda ya President William Ruto ya uhadi wa mĩtĩ bilioni 15. Na mostly turahanda mĩtĩ ya matunda ĩrĩa gũkorwo na nutritional value na yongerere to the tree cover. Oho onjoria arĩa marutaga wĩra ũrahũthĩra mbaũ magĩthingatwo kũhanda mĩtĩ makĩria rĩrĩa mametema. O rĩrĩ thirikari ĩhingũrĩte mĩtitũ kũrĩ agethi a mĩtĩ na oho macukuru kũrio maiyũkio ũhandi wa mĩtĩ na gũthomithia arutwo bata wa ũhandi na ũramati wayo. Watoria president ara emphasize we plant 15 billion trees na ugo niguo twikite ta cukuru twarite mĩtĩ cukuru twekera tugeta kwa environment club na nikio tukire na arutwo gũkũ participate ũhoro wa ũhandi mĩtĩ. Nini wa gavana wa Nyĩrĩ wa Rũĩ
Ngananire nake akauga thirikari ya kaunti ya Nyeri niranyitirira ikundi ta ici na njira ya kumahe miti ya kuhanda na kuria aikari a Nyeri kuyukia uhandi wa miti na njira nene. Njui citu nĩ hu nĩũndũ wa gũkorwo mĩtĩ nĩyatemirwo na tũgĩcokia mĩtĩ njui icio itingĩgwa na ihenya na nĩkĩo tũranyitanĩra as a Nyeri County. Kaunti ya Nyeri nĩyo itongoretie harĩ wĩingĩ wa mĩtĩ gũkũ bũrũri-inĩ, no nĩ kũrĩ mĩena ĩtarĩ mĩtĩ mĩingĩ ta mwena wa Kieni. Handũ-inĩ ha Inoro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Nyeri, njĩtagwo Martin Munene. Wega muno Martin Munene nĩ ũndũ wa riboti yaku. Riboti yaku nĩ yatũtirĩra mohoro maitũ na njĩra nguhĩ maithaa rĩrĩa thaa 3. Mohoro mangĩ na njĩra nguhĩ kũmamũkĩra na ciehanda thaa 5 cia rũcinĩ. Ngomba gwitũ kwamba gũikĩria kidogo no thutha wa kaĩrĩ gatarĩ kũrĩa tabarĩra ya Kĩmũrĩ na mũndũ gwitũ Timothy Nderitũ Ihũra na timu ya Kĩmũrĩ makĩharĩrĩria nĩgetha makorwo magĩkũrehera tabarĩra ya Kĩmũrĩ. Nini tuonane naye mũthenya wa rũciũ ĩrĩa tabarĩra ino rũcinĩ tidia wega. Njĩtagwo Sami K. Ũngĩenda rwĩmbo rwa tũringĩre kĩama rũtuĩke skiza kodi thĩinĩ wa thimũ yaku nĩ ũndũ mũhũthũ mũno. Ũkũingĩra thimũ-inĩ yaku hihinya *811 344 hash. No ririkane atĩ Inoro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Tatuo macani uramenya bona siniraumire. We Murio macani nene na muri gwa ndagi mane mararugoria mugonda mwero kuria mae mahiu. We ndwara tutiga. Nenda bia transport ne toho. Hike batiga tucoka. Haya, nugo. Iri gatari guku. Kuria ngumura gwetagwo Longonot View Estate. Na kirima kya Longonot nikyo kiria. Kasijara ne weria. Na guku mbeire ciringi 445. Mena taito. Haya. Ika wagithaka. Macani magiteirwo. Itajita. Na tigo guo na maneimbari imo maya na toguku mena brotike kuria Kagundo Road na kuria mwena wa Makutano na nikio tugaga ndagiba na kuga na otigane na ndego wewe uratuthukiria maica nĩ icanjama na ndũhio kuma kabatini itũ ya tabarĩra cia thinema iria wendete o mũthenya wa gatatũ thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ nĩ thande cia ũrirũ wa wendo ũtũrire mwana kwa imamu wanyu na wamũtiga kũu o mũthenya wa kana thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ ndumũrano na ngahĩha cia mĩciĩ nĩ ndogo rĩu nĩ ihinda rĩa gwĩtua ta actress na gĩtue biũ ũndũ ũngĩheo wĩra kwambia sasa o mũthenya wa gatano thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ wendo ngimenya mathĩna marĩa andũ arĩa ngimahĩtũkagĩra Rich Kideno ngucanio na mĩtangĩko ya ithaga rĩene nĩ mwago wĩkindĩrĩte o gũkũ kwa Inoro TV ndũkahĩtũkuo. tugaga atĩrĩrĩ nĩ gũkaga gĩtaraire kana nĩ gũkaga kĩrumo ũtukũ ũkorwo nĩ ũraire wega na ũgĩcoka gũkĩra rũcinĩ ũgatũngana na maũndũ mangĩ maritũ mũno. Kenya tũtiharĩirie ona hanini. Percentage ĩrĩa ĩharĩirie nĩ 2%. Koguo nĩ ũrakĩona percent ĩno ĩngĩ ũrĩa ĩrĩ exposed. ciehanda thinacara cia hwaĩ-inĩ tũkoragwo na doctor's appointment. Ũguo nĩ kuga gĩathĩ na ndagĩtarĩ. Nĩ wega kuonekana nĩ ikundi ciothe cia ndagĩtarĩ arĩa magĩrĩirwo nĩ gũkuona. He bata ũgathiĩ thibitarĩ nĩgetha maũndũ maya rĩ magathutũkanio. Tũgũikara thĩ tũthikĩrĩrie nĩ tondũ ĩno nĩ thibitarĩ hakuhĩ nawe. Rĩrĩa tũkwenda ũmũthĩ nĩ ĩrĩa twĩtaga ultrasound. Njĩra tugaga nĩ gacicio ka ritho kagĩaga ndogo. Tũkorwo tũgĩthomithia ũhoro wĩgiĩ mĩrimũ ya meciria, mĩrĩre mĩega, mĩrimũ ya mahĩndĩ, mĩrimũ ya ngoro ona nginya kwaria nĩgetha ngoro citũ cithere nĩgetha tũgatarwo na njĩra ĩgwete. Macicio matithũkagia maitho. Macicio nĩ magũteithĩrĩria. Ithimi cia pressure ya igũrũ yagĩrĩirwo gũkorwo ya 120. Nĩ tũcenjetie mĩrĩre tũkarĩa na njĩra njũru. O mũthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia mũthenya wa Friday ĩno nĩ thibitarĩ hakuhĩ nawe ũrabatarwo kũhingũrĩra television yaku.
nä rå cinä rwega tabarä itå ya kä må rä na Mike karibu asanti å rä wa må ndå niä ndä thayå thayå å må thä nä kanyitana kä ngå ire å må thä niä njikarä te jamu-inä ithana o gä å kaga kahora ndendä kia thirikari nä ndongo thirikari ndågathake nayo andå mapakä te ndeuria atä tondå mauga åtiarä mbia ngari iria njenga cingä two nginya nyeki igå rå mä raå hau ndirona saketa nä ngari iria ciara mangä rahingå rä irwo rä rä kä haro kä rä a kä ngä kä a mwena å rä maingä na mahingå rä rwo kä haro kä a State House Girls acio matangä thiä magå rå kå rä a rä u megå gä ka atä a matigä caä rio katacä bas nä guo ngwä ciragia mangä igirwo harä a Uhuru Park moyo na mbathi tiga å ka nothe matige ngari ciao parliament moyo nä mbathi othe marehwo thingira wa iregi ĩnĩ marehe gä tango må no no kå ratuä ka atä uma må cemanio wa hinahi cia maretirwo tukå na matiramenya kä maretwo kuo nä hahå rä ngä wä kä rire thogithi ikä gaine ingä njärega kuona må thuri ti må rata wakwa etagwo Ezekiel Mutua ekä rä te iratå igä rä cia ravaita hanaine tamå ria kä nja ndiona nyumä å guo må ciä ona ndinamenya rä amwe nao ngwä ciria maroka na umba makandropå na ciao rä u makatå ngio nä rä ngä ndereba yaku må tiraire nayo nake rä u rä ngä nä yagå tå ngia rä u gä thagathago kä rä a kä haha nä wega andå å ngä korwo nä å kå hota kwa haha State House kana Dennis Prit no kä gerera njä ra ingä Dennis Prit Oloitoktok Road njä ra icio ciothe kä rä rä cio gå thiä å guo kå ndå gå gwä two all the way nginya gå coka na town harä a University Way harä a Serena harä a Processional Way å ngä korwo wä na alternative methods kana å ndå wä na ihenya reke tå rä kie kä må rä ĩtia cai na mandathi uga wä gä rwo tothi hau o hakage mwe kwa ĩmwe karå twä roreire twarä kie kä må rä wä tå me jamu ä rä a ä kuo please må ndå wothe ĩkorwo nä hingo å rä a baravaria nä kuma å rauma ke tå kwä re mä ena ä yo ya Dennis Prit gå ikå rå ka å guo gå thiä mena ya Loitoktok Road kä rä rä cua Arboretum State House Road njä ra icio ciothe University Way nä nyitanu muno kwä na å horo å rathiä na mbere kå rä a thingira wa iregi nä tå rerwo nä gwä two andå metwo othe kå u na njä ra ya hinahi koguo twä bange ndenda gå kwamä reria thaburi 34 kamå harä ga 10 thaburi 34 kamå harä ĩrauga mä rå thi mä thä nä yagaga gä a kå rä a ä kahåta no arä a macaragia mwathani matirä kä ndå kä ega magaga atä mä rå thi mä thä rä nä na mathauthau nä yagaga gä a kå rä a ä kahåta no arä a macaragia mwathani matirä kä ndå kä ega magaga kä ndå kä ega å andarainä hau gå tiramakania nä kä kana kä kä u kä ega wä rirä irie agä korwo nä wä hokete mwathani no egå kå he ndå må rå thi wa kå rarä wagaga hinya na magego å kabubuca na nä å nä kuo må rå thi taguo å rage mbogo ä rå maga må gongo eitha haha kana rä u rä gå tå rä kia må gongo rä ä to nginya ä korwo ä na hinya må no kana kå rå nda mbogo rä o rerwo atä rä rä kahåta arä a metigä raga kana metä kä tie mwathani acio tirä kä ndå magaga na ndamenyithio na må thuri wä tagwo Jackson Ngoima nä må geni å mwe witå nake akwamä te o jamu-inä yo Dennis Prit Ngoima no å tige tu ngari hau gå ke magå rå gå kå gå tikona å ici twa wana gå kå nä hakuä na thingira irä tå nyita må geni witå må thenya wa må thä må thuri tu mwangi karibu sana thengio må no å rä oho niä ndä kuo tå gä cokia ngatho kå rä Ngai tå menyerera na kinya gå tä kinyä ria må thenya wa å må thi
no taugwa uga ne kunyitanu we wagerereko ndagera ku no korwo ngiuma handu na ningo kihinguragirwo hau naho hau naho no nima jamu ni nene ona gukinya guko no ngatho na ndikimucokeria ngatho kinya ni undu woguo maguteta muthenya wa umuthi karibu sana tukirunga igire haria twa kinyirira last week na mwamukire ngaithi nyingi muno Derito na Njenga ndimutume na ngaithi nyingi na eroreria station ino ni eroreri megitio muno tondu kinyirira mwacemania na kuunja ndi magukwira ndi mararuta wira mwega haha mwikio haha mwikio na kiu nikio kunyitanira ati kinya eroreri ni party ya station ino na thengio tariu kura gwitu Murang'a matura mothe kinya mikawa-ini tondu hindi makirikia kwendia iria ukora mahingurire specifically mone kimuri na kinya na muthenya wa Sunday no wega ndikimwire ni marutire wira mwega thank you kuriribuka biu asante sana na kinya utwambagiria na maandiko na he mundu wa nduma na riandiko na ngamuma roho-ini tondu hau wathoma wari horo wa kindu giothe kiega mundu uria mwihokete ndakenaga na etagwo Madam Liz Muthoni ni MCA wa kuria Kenyana anjira na tondu nake Derito ni wambagiria na kirikaniro tathio mwiri atiriri na ni hena indo igire ndute ngumena ni akumena bara acarie thayo kindu kingera gwa kumena ni thina na heri andiko riko herethu kenda kwa heri biriria ukamwari 13 karagio horo wa mundu mwe wari mugi no wari muthini na ikaraga gatura kare kanini na muthamaki mwae na hinya ni okireire gatura kau uge wa mundu ni gwa honokirie gatura kau kao kanini no ndaigana kuririkano tondu ari muthini uguo na tukiambagiriria kimuri ni wega mundu amene thina tuhoe Ngai atuteithie uria tureka umuthi turi magukumia nima kwiragwo ati muthini ona ena mashauri mega atia ndaiguagwo no gitonga mundu othe athekaga ni jokes ciako na he mundu iterega MC wa kuria wa Njengi kuria Wangu Ward Wangu Ward gwetwo Kamote Kamote ni former MCA no he mutumia gwetwo ri wa Kang'ata ni wa Kang'ata na kana aruta wira mwega Murang'a ni county mwiri ya celebrate na atumia guthurwo au kinyo watandatu so muiki wa kuru wa Murang'a ni etikitie no tongoria wa atumia na ni maruta wira mwega mati sonorete kiredi up to where we are na no turakimuhoera Ngai tondu mutumia we wathani-ini nyarabatara Ngai muingi muno nigetha akinyitanirie mucii na muingi na gutire giturwa kirito ta kiu wa gigito kia MCA nona jamu yo tona haha igithingira yegi ungithi kwa MCA kura icagi-ini kiroko jamu ya nduthi na andu magioka maguru makorogo magioka kugwetha uteithio na no wega tondu nitugaga turamathura nigetha mathi makarehe horo wa barabara mai horo wa githomo no muikia wa kura wa Kenya tutire twakinya hau na niko tuga ni twatengerire guthi kuria tuthiaga tukenda gukinya na muthenya umwe wajikwa kwa MCA kumwita harambe kumwira na kana kaigate kumwita gicugio kia mwana kumwita ni turahingura mana kwa ni araka kuhingura nyumba uka tundu tutu social in fact kuria MCA kuria wajiko is like a social vote maundu mama endeleo ona ngiuria MCA ona angitura rutaga wira na atware miswada iria miega muno bunge miaka 5 akorwo ndathi yake wajiko ati agathi kutura scorecard yake ni ndiratwarire miswada ya 20 ireko eragwo asa ona weka mawatho macio ri tutirakona mathiko-ini ndirokaga icugio cia ciana gutire giturwa kirito ta MCA in fact ni nyonete MCA agicoka ni Ngai munene na uguo tugithi na mbere na ukimahoera na ithu tugithi na mbere na kumenyithia wajiko maria meho ni hinda riega hindu ingi ni twaragia kana ndu magirire kwaria kana matiagirire kwaria bururi hari urorete riu uhoro wa miario ni twitikaneirie na undu wa mbere na kira turorania riu ni tukwariria ki ona ndirona haha ni agenda na no ugire kiria kirariririo mbere yo riongi ni twitikaneirie ni turoka metha-ini na gutire kindu kiona ona kirikano ni kiugaga mwathani akuga ukai twaranirie ukai tucire na no wega hindu ngi twugire andu aria me mirungamo miruru ni wega makiigwa haraihu na microphone tondu no tukorora tugwikaga ninge wothe ni twarifurania ni undu wa mundu umwe waria kindu so na kwina thayu mundu wothe ni akuhota gwika kaundu karia areka kwina thayu no kurere ikirio mweri kenda wa kana tutikanakia megagire bata itutwike thutima na bata wa guthii hau ni tugutereta ngohoro cio na nguhupu ona ara mari ituro-ini cio no maratuthikiriria ni roreria kimuri na no makugia riciria rimwe kana meri cio ria bururi ungithi na mbere tuheanite itio
na December last year kulikana tugakorogia mwaka kwe iyo ali athire bunge ndimete kwe president na niho reu agakinya turori horo ra tungi introduce giturwa kia mutongoria mung'ethaniro kuria bunge twikira katiba-ini ujere kulikana iro ari na ni kuona ni tonete kwi handu hagakinya tukinye haha reke njikagie kandi ino mbere indongoragie menye haria hena reke thiage mbere kenwe thiage mbere nongera kuma hindi yo ona haria riu turi ni uraigua ni horo wa maundu maria maoneka ta marariria agenda icio ithano tungirira cia horo wa giturwa kia mung'ethaniro ni horo wa giturwa kia prime cabinet secretary kia tota prime minister ndio gikirwo thiini wa katiba na gikorwo gikirwo bunge ni turana kwi maundu mambiria kwariririo na bwana Njega kwi handu nyonaga twahuthirie terminology ingi na tugitengera mbere itu giturwa kia mutongoria acio nini na tungita mung'ethaniro kiria kwa bunge kiria gitume tuone mundu uria uhana tarwe mutongoria mung'ethaniro ari o nja wa setup ya thirikari itu gitumi kinene ni ati ni twagarurire tukimwita minority leader kwina minority leader kwina minority whip iturwa ici tene iria ciikaragirwo ni atongoria mung'ethaniro no rutore twendirie kwengutia horo wa executive na legislature ikareta separate mutongoria mung'ethaniro uria wi watuika namba igire githurani ya gucaria giti ya gutongoria bururi ndari na njira ya guthii bunge riu no athire barabara na thufuria riu anja no tucenjirie katiba tukimutware bunge tondu mundu ucio wa leader wa minority arihagwo muzara almost majority leader ena thigari nyingi ena na kongerero ena wabici pex iria ara draw from thirikari na iria ciari cia mutongoria mung'ethaniro no uria mutongoria mung'ethaniro wa kiabiu ri ari nja barabara-ini uguo hau ni handu tuguko tukirora turore kana ni kwagirire namba 2 agikorwo ni tugucokia mutongoria ucio bunge ri athi bunge ari uragia ciuria u agiirwo kuria mundu almost equal nake no cio niwe tungikiwa ni prime cabinet secretary niwe gucokia niwe gukwa leader of government business kuria bunge nigetha kugia na some kind of order katiba ino riu twambirie kumitua itu twikire bengere iria cigotu iko Kenyan constitution no Joshua ona tu kireha mundu gwitwo Muthuri Tingoi karibu sana asante sana muno na pole ithuothe tu majamu inio na no tukurania niki giki metirwo uguo thingira wa iregi ihenya inene uguo meru kai no kiuria geko ni atiriri nuraigua nyamu ici ciothe iko kakiongagirirwo ati ni gwikirwo mutongoria wa mung'ethaniro aigire bunge prime cabinet he gaturwa gya guka kana tari ga prime minister gekirwo hau kiugo kia Uhuru gitinacoka ati BBI no ikaigira mukienda na mutakwenda tutikuga mukiendaga na mutakwenda na ndigwiciria kwi mundu wahuraga BBI yothe ya ni to me haria turanagirwo na BBI ni haria uka kuongerera iturwa ukaigua ni turongerera iturwa cia bunge ukaigua ni turongerera iturwa cia assistant minister maundu maingi tutura tuka tukongererwo uguo ngona ni turana tatukundaka tani ni agioga atiriri ni twekirire iturwa 290 thiini wa katiba reke tuiganire na icio kiria tungikana kwiuria atiriri angiko for example kuria gwitu kiharu ni turona ni nene kana ruiru ria turatugaga ni nene ni turona ni nene ni kwagiriire gukorwo na itinangitio icunje nyingiri handu hatoi tucinje tuongerere bunge atatu na cost iyo ri kai tutangi think outside the box tugia atiriri to define a parliamentary vote tugia atiriri mubunge omwe ri ni equivalent na kura ithatu 50 uguo constituency o the bũrũri wa Kenya yairwo kura imwe ya mubunge parliamentary vote ni kura 50,000 riu akwa wi haria King'ara wi kuria Ruiru kana Edi Ndenyoro wi kuria Kiharu we constituency yaku ina andu 200,000 ni kuonania wina kura cigana inya muzaro kuri ha mubunge omwe no aikia kura bunge igoka ikura inya tukiaroketi CDF tukamuhe maita maigana mana riu tugakikiuritio guo to ria ona kuri America ri igua ta state ya Texas ukaigua ina kura nyingi igitarwo gukira kuruta Illinois for example uguo to think outside the box BBI tiate yari njuru yothe na tondu ari cothetwo ni ngeithi na ngeithire cia kigaithanitio umura gaithania tha ici quotes akiri ho ngeithi-ini icio ri maybe ni tugwikora tukiaririria uhoro wa a constitutional change kana review
no yage gukorwo irengereire haria BBI ya tutwaraga but macungirira mohoro ni turikora hau ni turikora ati 2027 mutongoria wa mung'ethaniro ebunge ni tugwikora ati ona ringi 2027 kinya ministers no mekore makiuma bunge tondu ndugeciria ati bunge ni makenaga ati ni ndathurwo ni muingi no ndirabatara guthi kuhoya ofisi ingi ngahoya barabara no mende mubunge ucio niwe minister na tuko tusevete by the way tondu mubunge ari cabinet secretary kana ari cabinet minister kiria nguheo no ministerial allowance musara ni wa bunge no rutwale ofisi ingi ha tumwandikire PA age tumwandikire assistant age handu hatuthire o baria meho tu of course to otogwo ngigucokerio wa ati BBI ni goka nguga kwe maundu mamu mari mega hau mangioyo matuteithie no tutigagethie kuongerera murigo he Wanjiku sawa ni ndero wa Kang'ata sawa Wango ward na ni arathie na mbere na kuruta wira mwega vio eyumitie kwiyumia asante sana mundu gwitwo Karanja Kamlesh kuma kuria Kahute ngatho nyingi muno acoka umugeithie wa Kang'ata muthuriwe ni akarehire riu ndatwitagira mburi jamba yayo na haya tumarwa ndawikiria hau tutu natuo tware jam ni guturora ati kuhoro ago sign performance contracts cia cabinet secretaries makewitness on his excellence the president William Ruto daigire cia rojine karokire ira ni marwa marikitwo ni Manuel Taram secretary state house na riu ndakiuria ngari cia buru icio itikere cia parastato nacio cia umako ni horo munene na ndatheka muno mwangi ndaguthikiriria muno itananyita Ngoima tondu hindi wengi watumanire nginya kiama ugituma Ngoima akerera ira kamwere uria abatie gwathika ahoto riu ukire haha nikio ona toguthikiriria niguo tuonekana uguo rauga niguo muthuriti Jackson Ngoima karibu sana. Asante sana. No anyitwo ne jamu ino ne atunyita na njira njuru muno tondu ne ndireciria ne nginyire haha hakuhe wa Boretam ithari mwithiru na riu tondu ne twauga kwina memo emetete mucemanio ri cabinet ya Kenya ndikiritie andu 22 ngari 22 itingihinga Nairobi yothe koguo wastage de nyingi to itecio muthuri we arari horo wacio ati kuongera ite na katiba ndireciria ni maundu maria ndona haha aiko no cabinet wata ngari cigana jamu ihingite barabara yothe kuma mwena wa Kireleshwa igoke kahiga Oloitoktok igoke kahiga procession we ikahiga Boretam road igoke kahiga Dennis Sprit yothe kugo cio kindu ngari ngiri imwe ni hakuhio ngari ngiri imwe iria haria nginyiria 300 gutara ni ndicitara uikaita handu ndagika 15 ri ni ugucitara lakini karibu sana. Asante sana. Atirere Ngoima kuratuika ati twehehererie kirima Mwangi maundu ni mahuthu muno kwina maundu maria murareizaga ta Azimio tondu njuo mukirio thiini wa Azimio jenga marareizaga maundu ta mana wa mbere ati Olusegun Obasanjo okia mateithiririe kugoithia thogora wa muturire na baigire IBC matirona ta mwana wa mung'ethaniro uko ina itemi na baithatu kaigoriganirwo niyo ni restoration ya gatiba na tumaundu tungi tuigana ona turia marakiaragia uhoro wa no Ngoima kuratuika atiriri ku ni gutethuha president ronire oya na athie munene waku athie holiday na ndo jengaria mathomete siasa wega makauga ni tone atigire arikia wira wake ni uriku miario no atirario ha ni gitegia prime minister una odi gitekia opposition no ria mwena wa mung'ethaniro mekuheo ite cia ministers maciesi ya turona guku rukiure nete kwa gukorwo himucemanio wa cemanio ni igokieherio niguo gukireho andu performance contract kumaanisha waga ku deliver uma hokioge na ena kaundu kangi
mwena wa mung'ethaniro mararehe iretwo inclusivity marauga ite ciagairwo mwena ũmwe wa bũrũri mwena ũmwe ũgĩtigwo tũhũ nĩkĩ ona ko kwĩna ministers mathurirwo kuma ta mwena wa Raila Odinga marĩ agũserve interest cia mwenya wa Kenya Kwanza matiarĩ ahihi ngoro ya mwena wa mung'ethaniro ngoima ati mutige tutera mathaa mutwire atiriri ni ite muretia ni power sharing kane ate. Thank you bwana Derito. Bũrũri wa Kenya wina ka history ga kũrũĩra reforms na history ya kũrũĩra reforms bũrũri ũyũ ti hĩndĩ ĩrambĩrĩria ndĩnambĩrĩria na handshake ya His Excellency Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Kũrũĩra reforms bũrũri ũyũ kwambĩrĩirie o hĩndĩ ya President Moi na kĩndũ kĩmwe andũ metagia nĩ rule of law tondũ andũ nĩ maiguĩte biũ watho wa bũrũri ndũrabuatwo. He kĩndũ kĩngĩ marĩtie maugĩte nĩ marenda independence ya institutions cia governance nayo nĩyonekete nĩ yũrĩte mũno. Kĩndũ kĩngĩ metagia nĩ kĩndũ gĩtagwo electoral justice na nĩ ndirikanaga mũndũ wĩtagwo Matiba agĩũkĩra akiuga atĩrĩrĩ ta thirikari ya Moi has refused the people of Kenya an opportunity to elect leaders of their choice. Na angĩkorwo ĩno nĩ gũkorwo ĩrĩ ũyũ nĩguo gũgũthiĩ na mbere, if this will be the case, the issue of multipartyism is simply inevitable. Na hau niho mambirie reform movement yambĩrĩirie na gũkĩrĩ arĩa makĩrũagĩra mbere reforms icio rĩ nĩ twakĩripĩrire section 2 na Kenya kĩgĩa multi-party democracy andũ magĩtĩkĩrio kũrũgama na kĩama kĩrĩa mekwenda. Ĩyo yarĩ o njĩra ĩmwe ya kũgeria rĩu kũrehe inclusivity na kũhe andũ free will na choice ya gũthura mũndũ ũrĩa mekwenda. Tũgĩũka tũkĩrealize atĩrĩrĩ ona kũrĩ ũguo His Excellency President Moi wa hĩndĩ ĩyo neire gĩthurano. Koguo rĩ electoral justice ndĩachivirwo. Andũ magĩcoka street-inĩ port kuma a Kenya across the divide. No tũtiathire mĩaka ĩyo tũtarialize inclusivity can still not be achieved. Gurufu ĩrĩa ya supportete Moi wa Kibaki makĩigua mũndũ ũyũ no aratũhĩngĩca ona tũmũthurĩte. Na nĩ ũkũririkana gurufu ĩmwe ya cabinet ĩkĩdropwo tukigĩa na agitation rĩngĩ tũgĩcoka gĩthurano gĩa 2005 na still katiba ĩrĩa ya propose hĩndĩ ĩkĩgũithio na referendum. Tũgĩũka post election violence ya 2007-2008 as a result of again electoral justice. Tondũ nginya chairman wa electoral commission wa hĩndĩ ĩyo Kĩvũitũ ahanaga o ũrĩa tũrarĩ nake wa rita rĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Chebukati mũndũ ona body language yake ndũngĩhota gũthoma and in fact atwĩrire ndoĩ nũ wacinda gĩthurano. Ũyũ no kũgeria aragerie kuga nĩoĩ nũ no ũmenye arathire na andũ atatũ ana marauga matiũĩ nũ. So electoral justice was still not achieved. And then electoral justice kwa achieve rĩ thirikari o ũrĩa tũrerirwo rĩ again ĩraga inclusivity. No nĩ ũkũririkana wega na nĩ ũru wa Kenya nĩ a Kenya atongoria aitũ nĩ monaga tũrĩ andũ manyihĩtie meciria mũno na nĩ mũtino mũnene mũno rĩrĩa atongoria maratarate andũ ama mathurĩte atĩ ũmũthĩ no uge ũũ rũciũ uge ũũ o we no geciria gũtirĩ mũndũ wiga record na gũtirĩ mũndũ ũraririkana. Rĩrĩa twarĩkire gĩthurano twathire ta mĩeri 6 wĩna thayũ mũingĩ mũno. Andũ aya moire thirikari rĩ His Excellency William Ruto na His Excellency Gachagua na ministers yake mambirie gũthiĩ political rallies makiuga nginya nĩ kwarĩ na njama ya kũraga chairman wa IEBC. Acio no mokĩririe opposition kwĩragwo let sleeping dogs lie. Na andũ aya makĩmenya atĩrĩ koguo andũ aya matitiganĩte na ithuĩ nĩ manjia gũtwenjera na makiuga atĩrĩrĩ magĩcoka ningĩ o mĩario rĩ mũndũ ũngĩ akiuga Kenya rĩ nĩ kambuni na nĩ kambuni ya shareholders rĩ profit ĩkĩgaragwo na number of shares iria wĩ nacio. Koguo rĩu issue ya inclusivity, sharing of national resources, electoral justice cikĩaga. Magacoka andũ amoire thirikari amwe ao mũndũ ahingũra kanua kana nĩ majority leader wa thirikari kana nĩ cabinet ministers amwe ahingũra kanua maũndũ marĩa araria timo maesposeto nĩ article 10 on principles of good governance.
Maudu maria nao opposition yoka yaje kuga good governance ndiriho, electoral justice ni mwato imire, inclusivity na ni mwarega ni mwa introduce kido ya kana, cost of living adona matira hota go survive na inyu mwahijaga marori guru ya campaign mukauga ati within the first 100 days maguta mayo ko magwite derito times 2 maguta mari 95 mageuka 120 mageuka 150 170 nume wananga 95 feturu. It is now unbelievable. No manya feturu so much of production ya fururi iri ya na cost ya feturu na dithuru kugo ria gwathire ne atiriri cost of living ithite kithia na iguru mugathe Uhuru wa Kenyatta amera gate His Excellency Uhuru wa Kenyatta ati thina uria twinaguo kindu kia mbere twina miaka 3 tutari na mbura twina nyamu itagwo covid mathina maya mothe ri ma compound uri makarehe ki cost of living ikajia guthi iguru ukaito cira twikarere twi hamwe ni ukurikana mucemanio ucio gitwari haha na ndeciria ni bwana Michael Njenga waugire ni areciria he kaundu Uhuru araugire na akera iratithia areciria haha niho kiambiria kia ngeithi bwana Nderitu ngeithi ici cirekirwo ni andu eri former prime minister and mutongoria wa Azimio coalition na His Excellency William Ruto president wa bururi ni njeke already kana ni maratuika heka mucemanio marekire gwiciria kiria maravoidire ri no style ore ari ya hindi ingi ukaste azine kugeithania maratuiba kamera no kuratuika kurari in camera heka mucemanio karekirwo na mucemanio ucio urekirwo giro thondeke kamiti ya andu 10 mucemanio wa ngeithi cia His Excellency Uhuru Kenyatta na Raila Odinga yathondekirwo kamiti ya andu igana 10 na kamiti yo ri yathire ikiamba igikira agendas kamiti iria yathurwo ni ikiragwo agenda thina uria munene twagie naguo bururi uyu ni gwikira hakuhi kuruma ciugo imwe kiugo ngeithi ni ta kiarumirwo kiugo mugate nuthu ni ta kiarumirwo muthe no ngitiniria mugate mundu mugate nuthu ni gwa twa tabulete twa thukuru tikano atwikire migiro kiugo mugate nuthu gikimenwo kindu gitagwo ngeithi gikimenwo koguo ri ketuge by whatever other name ni ngeithi by whatever other name no undu uria ukwambite kuga ni atiriri ati andu Azimio marenda ite maugite unequivocally matirigite marenda he mundu rauga marenda mugate nuthu maugite matikwenda mugate nuthu na reke ngwire no meteki ni kumetekia tondu wa riri katiba ya Kenya ri ni limited itire cingihano constitution ini na ni heane already henya mu itecia prime minister na iregi katiba ya Kenya hari ure prescribe ite icio ciothe cingĩkiritwo na judiciary rĩrĩa tũraĩ na cira wa BBI mara introduce maũndũ mangĩ maritũ mũno metagwo basic structure doctrine na marekĩra maũndũ mamwe twendaga gũcenjia basic structure inĩ koguo makamake it's almost impossible gũcenjia katiba magacoka magekĩra so many other things that no nginya cikorwo na cirie through a referendum magacoka mara introduce maũndũ metagwo four sequential steps na sequential steps ici wacifuata wega ukona they will be impossible to achieve as Kenyans no rĩu rĩ kamite tucoke kamite ini na ngeithi kamite ni urathondekirwo ri niyo yagwo no gukana agenda principal ogwetwo Raila Odinga na principal ogwetwo His Excellency William Ruto ni maikarite thi na maka define problem na makona problem na ni ukurikana hindu ingi ngirikia na ciugo cia Isaiah ukaito cire tuiguithanie hia maitu ni maturetaga karaku karata thakame ekumatheria matuike otaira now maka make the first step durado akwa tano nawe thura andu aku atano maikare thi we andu aku atano ma brief uria mwaririe nawe andu aku atano ma brief uria mwaririe ndionire ihenya ria tengetwo ni Mheshimiwa Icung'wa na Mheshimiwa Icung'wa ni akwenda rimwe athie kahora muno athie agerie gukinya kahora kibuti kiritu kwi njogu na nigicemaga thi njogu ikinyete na inya kibu gicema na tikiritu kwi njogu ni hari gitumi Mheshimiwa Icung'wa aratengera arandika agendas nigetha onani agenda ya inclusivity ndiriho onani agenda ya cost of living ndiriho to make the entire process look very petty na tutikarigano ni kuina kaina kamete girari ya bipartisan ya tokoragia ni murugaru na Mheshimiwa Otiende Omolo andu aya eri kamete ya bipartisan talks ona degira hotire gukinyokia ikinya rimwe tondu mathi gucira kimwe andu amekitwo kamite yo mekure muno no tongoria tondu uyu araria na uyu agacoka nigetha agathia karia na whip nigetha acoke athia karia na majority nigetha acoke majority agathia karia na principal nigetha mamenyo ya marendaga igacoka no step ya information kuma iguru gucoka thi irathie makinya maingi muno na Raila Odinga has shown commitment ya talks ici although ni turakiuria muno
mwena wa kiama kia Jubilee kamite yo yani mwa gwatire mundu wa Jubilee ona keto guteithie Azimio delegation mwena wa Nyure ina Kalonzo Musyoka na mutongoria na James Opio Wadai leader wa minority Eugene Wamarwa kiama kia DAP Okongo Omogeni niwe seneta kula Nyamira na Amina Mnyanzi ate ona mwekira thaburia hatire mwe koyo haha tutirona Kioni tutirona Waithia tutirona Maina Njenga tutirona Martha Karua niho ndakwira atiriri na ni mwaririe hanini mwahutia kindu gitagwo BBI bara ira yahurirwo ni gukorwo concentrated na so many issues ciatachaga on Mount Kenya, and I will never fail to remind Mugikuyu Mount Kenya mugema aririkane agenda ya fururi uyu yana uma from extreme to extreme, yana korwo iri 42-1, yana korwo iri maundu mangi maritu muno, na kiria giatumire BBI ihurwo muno tite icio raigua ni gutuika the biggest beneficiary ni mundu wa Mount Kenya. Apparently BBI bara yayo yothe yari ya gains iria cia gainagwo ni Mount Kenya. Fururi uyu ugi sacrifice what they were supposed to get nigetha tutikagie na kia tukugia na tukwaga ithuothe riu uria guguthiiri ni atiriri na ni uwi kitoruo ini committee gathondekwo igena the face of Kenya. Hena possibility ati mwiko uri ukaingira kana mu Mount Kenya uri ukaingira Mumiru ire gutia kina murugaro wa Tharaka Nithi ritarete hota kuona maybe Kimanicho kana mundu ungi agikirwo nwanyita koguo ri hari ona possibility ni gugwikirwo mu Mount Kenya. Kiuria ni kimwe na kwa serve interest cia kana mundu ucio ne kurage serve interest cia Mount Kenya. Koguo tutikana riganirwa atiriri ka process kambia ge kanini muno kamite ya andu 10 guthuthuria maundu yahota kwambia tewege yari ya BBI kamite yari andu eminent persons igioka ikirecommend amendments cia katiba na both constitutional policy and legal reforms cioke cicejio nigetha agenda iria kenda cia listato as the 9 causes of a cycle of violence she address. So now let me tell you, agenda icio ciothe kenda gutiri ona imwe ya address ro ria turathire githurano giki, and consequently the results were the same. Kurabirie bara igi na bara eno ri this time around irekirwo itekugweta uhoro wa ithurano. No issues ira the issues that are supposed to be addressed by whatever committee na negoda go caution committee yo ekuaite kugeithania na Raila Odinga no kurehe thayo. No William Ruto, His Excellency William Ruto ni aguo no ko student wa politics kumenya ate bara ira yothe ya huru muge wa Kenyatta ni undu wa ngeithi. Koguo amenya atiriri ngeithi ici at every step Kenyans must be briefed merwo tukinyitia na makerwo atiriri ciro uyu uracirwo Wanjiku tondu ni aronanirie atiriri awake, alive, alert and angry. Tiriri na wini ojairie rwimbo rwitagwo Njuki ni tukuruthaka tugicokereria ngeithi ici ciothe warora uhoro-ini wothe warora nginya BBI yo warora nginya maundu maya mangi mothe mundu uria utigagwo ekumunutite na nwe akionithie wajiririe wikira thaburia mutu ya hariu hau na thaburia na rurinja rwake ona no kwena kindu kingi guka secretariat kamite maita maingi ndionaga tari yo yarakia kati guthia gutoka ningi guthondekwo kuna joint secretary ni hari andange na ngamoka atoke nguririkania riri jeka mweri uyu ri ni kurengwo 3% tondu ndunarengwo mweri ucio ungi ikore ndaigwira ikonyitithanio riu back to back mundu wothe wena ndio ndagitari muno gucokia kiuria kia munataka kwa Jackson niaria miega na wega joka ario kwambirio kuga ati tukiuma last week wana tugitumana kiama kiria nie ndaugire na no kio turacokera kinyo muthi ni ati ngeithi iria ciothe iguthi kugeithanio
quotes etondo gwa gituka andu macemania ni ngeithi of course macemania kambagiria na ngeithi na ndagwire ngeithi tia iroko cie news bururi-ini wa Kenya tondu ona ngioka barabara tugeithanagia itakumenya kana wathurite Azimio kana wathurite Kenya Kwanza no kwi kaundu turacokera na bwana Jackson yana ta ukorira na niwega tucoke haria kiri agenda icio igwe ciigirwe metha-ini icio kwendete kuhutia uhoro wa reform cia ko IBC kumithondeka uhoro wa iteci icio cia mung'ethaniro uhoro wa reforms kinya igwe electoral kuma haria restoration ya katiba kwi miario yaretio ni mutigaire John Misuki I think 2004 there about augite atiriri gitumi kinene na twarwagirira ucenjia wa katiba ri ti ati ni katiba ino yari njuru ni mundu twenda kwengutia gitiine na twarorete tukona njira njega ya kumwengutia ni gucenjia katiba ni twacenjirie ni twahotire gucenjia 1997 haria ku limit terms ya president 1992 na tukiuga term na ici ni igire in fact yatwiraga atiriri tondu ni twahotire gwika uguo ri na gutire ndege tugakona president wa maica ri hatire na bata wa gwika atia au cenjia katiba no tondu uhoro wa katiba watwikire ni turi ya teti ya gutuma conversation tuture tuthiaga na mbere ri tugikorete turi haha bona njega ni ngukwira ati 2010 hamwe mistake imwe twamikire ni kutigithukania kwenda gutua ati bunge na executive guti handu iranyitanira ni haria twathire tukiuga atiriri turenda leader wa minority Opio Wadanyi gucia niguo agetagwo urua we mutongoria minority kuria bunge hindi wenge turare na Badi ni wale mutongoria minority kuria bunge atekaga orders kuma ku we niwe wateithirie Raila kana ni Raila wateithirie Badi kana thaici Opio ni Raila wamateithirie so the captain wa timu ya mung'ethaniro twamutigaja barabara-ini subject ake ni otwathi kunengera iteiria nene ni marare musara wa thirikari so kiria kihori atiriri twayo tucaria gacira ga gucokia mundu kuria bunge and that iyo ni mundu wothe wagirwo gwitikania uguo no kiuria na kio atiriri athi kuria bunge ri mwena uri ongeri no mutongoria wa thirikari mwena uri ongi ri turahana turaiguithaniria atiriri tigitigi kia bibia yagitaga prime minister I think so na kio gike kiretwo Musalia Mudavadi thaici ni prime cabinet secretary ora tugita ri ni kuronekana kurabatara mundu ta coordinator wa maundu ma thirikari kinya kuria bunge no hekiuria kiria kiratumaga thefuria ciekirwo mutwe cost of living na turirikana wega ona kiria itangenda cost of living ona ni hakwa igiurio ikorwe one of the agendas ni tondu kiu ni kigetumire Wanjiku aumire mweri kenda wa kanana last year guthi guikia kura tondu agithi guikia kura ri ari na kwai na mathina maria mari kuo ri maria matuma Wanjiku mwira ikia kura ri a presentirwo manifesto na candidate ana in her wisdom Wanjiku akiuga nie mathina maria mothe ndinamo magucufwo ni William Samuel Ruto president wakwa na niwe ndahe kura athia form thirikari na nikio rauga atiriri wira wa cost of living ri akiriguo ndararuta ndi thirikari thaici no athuthomera atiriri ati ona gitumi kinene metitwo muthiri ni gucaina performance contract na turania atiriri magioka na delegation iyo yothe niki to me from where I sit cabinet minister wa gucaina performance contract ri tuo ku deliver wiki ara deliver na parastato ile cie ruguru wake head of those parastatos bodicio directors yothe ni othe marokati me commit ni maku deliver giki gia saino ni cabinet secretary so hayo na gitumi kiao makoro ni ma witness kire gia saino ati twagwa within this year tuku deliver giki waziri for example wa mairi mwezi mwali story no agusaina yake tuwo guthi ku deliver wika hena parastato athiata na thina iria ciothe awotha turas iria ci ruguru wake iria makunyitanira mari othe hamwe gukinyeneria kinu gikira magucaina uguo cost of living Mukenya ni yaririe kugerera kura ati akiuga ajeria ndona nie kundeithia ena William Samuel Ruto riu kire tukiuga ni atiriri we mutongoria wa mung'ethaniro quotes kana we uma namba igire githiro ni kiumao tondu gutuke mwitari nyurora na urioja na ari horo wa inclusivity ngeuria atiriri inclusivity ri hindira mwathura thirikari ri na hecigo igire cia umira haha ri inclusivity na kio kiuma inclusivity kio ni kia escape ni gikujokerera ikugwetetwo ni muthuri ugwitwo Jackson ngeuria atiriri iri ukaga hindi iria na shareholders thirikari ni ya shareholder na turania atiriri hindi mwathura mundu wa Azimio ri ko ni Azimio ya hotire ri wenda kuona mungiahire cabinet secretary mundu utagwitekanĩtie na kioneki kianyu kia Azimio mungiathire mundu ri atiriri guku mauti Kenya no ko tukwetwo 10% ri no gwitekanĩtie na ithui guku
tondu rathondeka thirikari ya kuhingia kioneki giaku uri uguthite Azimio ri ni akonanitie kioneki giake anja yake ima Azimio. So ukigwa gukigo cia horo ndagi kiguthwo ni atiriri andu aria marathi kuruga ri haria meri ikori ni aria metikanitie na thirikari ya thurwo maruge no kiria makuruga ri giku benefit Kenya yothe ti atikira benefit ga Kenya kamwe na nikiro na president esiaya na ndiakimuhete kura Mobatha na ndiakimuthurite uria tugikiuga ati na kura nyingi Kilifi wira urarutwo bururi wi wothe no arutia wira ri ni aria metikanitie na kioneki kia president uria uhotire na kura kiu ni kiuria gia ciaunda kiuria giki inclusivity na kiuri gutire mwena wa bururi uyu utari na mundu thirikari-ini whether ni cabinet secretary whether kana ri PS whether ebodi ni cia parastato itura cia ambassador itirira heno kana CS aria marugamitio ni igoti kinya riu itura ciothe cia bururi no ukijiria atiriri ati hindi ria gwathio Nyanza kwa heo giturwa kia information Edward Owaro ati ndara represent interest ciake cia Nyanza ngauria atiriri interest cia region iyo ri gwi thirikari-ini ri ukugira mundu uria wa mungethaniro utetikanitie no guo urenda gwika okia guteithia gwika kana kuoya mundu uria witikanitie no guo reka urenda gwika ona ari munini the difference ya riri yeah it's okay mundu ucio ndetikanitie no ria manifesto yakwa koguo mundu ucio di na batanake muno ona muthomu ona angerirwo ni gukorwo na wira the fact that darari na kioneki kiu ndeguka gutwika vision bearer wake wohoro uyu no tukiro ata higo yake Kibaki yes danoya andu acio no nake ni acoka oya andu very qualified very qualified a Professor Kagwanja andu maraikara thi timu iraikara yeah Niko Ajohi muthuri ungi Mukisa Kitui ati Professor Michael Chege ena groove haha riria arenda gwiciririo ni andu young mamurehere document no mamuhete answers enao riria arenda thuri akurakuru ena Mudia Wori ena muthuri ugwitwo Jenga Karume Ivurato Snake Mishuki ena groove iyo riria thuri arenda thuri meguikara thi maunanire njungwa nyingi endangi ena ya Vision 2030 kugu ena andu arahota gukiria then why wakiota te uikoro ni uroka gucokeria andu guoko ona mundu utaramenya iri yonete yo igie cabinet jobio direda musokio ro heida kemwe jikeni na gumia ikeu na gumia ikeu na ngatho nyingi muno nyothe muratwandikira na mundu roria where is Wanjiko in all these bipartisan talks. Good morning fellow mountain brothers. Post handshake mountaineers stand alone, lacking political party and strong leadership out of government. President Uhuru is ever remembered. Usioga kauga mpende msipende Azimio tuko sawa. Mount Kenya ne agai ne nyige dinabere gututumira negothigi cithomaga oria ciraigira tabarira ya Kimuri ndungigwa maundu maya kundu kungitiga thiini wa Kimuri University reke twikirie. All I've ever done is love you. I don't deserve to be punished. I know I messed up big time. It will not happen again. I promise. They say love is a beautiful thing. But how far is too far when it comes to loving someone? Is everything okay between you and Joy? There's nothing I can do that's right in her eyes. You're suffocating me. I need space to think. Is kindness a virtue that everyone should have? How much secret can you keep from your partner? I still feel guilty I haven't told Job about my retrenchment. Tell him when you're already making money. Enjoy some love, some humor, and lots of real life lessons. What are you talking about? Come on. Get out of my house. Catch this brand new shows of Reality Check on viewsasa.com.
Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihiu twi haha ni undu waku endia itu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya ogwa kumurango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. tugaga atiriri ni gukaga gitaraire kana ni gukaga kirumo utuku ura uko ni uraire wega na ugicoka gukira rucini ugatungana na maundu mange marito muno. Kenya tutiharirie ona hanini. Percentage area iharirie ni 2%. Koguo ni urakiona percent ino ege uria area exposed. Gatho nyingi muno ni tabarira ya Kimuri na Heribo gumuhete horo waruo no na rudenda turuthikiririe tucoke tuthie ugu na mbere tugithagumagia coke thiini wa kindu gigwitwo deriti tereke tuigwe rwimbo ruru rwitagwo Njuki. No shagedare kero na ndogo utirione mwegitiria ndogo ukiuthoya gwashiwiro reire twera hagore twene ndo nyinge na tukera era winge wito no twaga kwaria na mugambo mwe mashomere ne maria gakiene ngombe nere kamo twero reire Twagiangarari twagakwaria na mugambo umwe kwiragwo itari tari dudu rihoragwo na njuguma imwe turihuha coro kuria kwarie njukiciraga ciina mbora ningeikeraira wingi wacio no ciagitharikirwo na ndogo gutirione mwengitiria ndogo ukiuthoya gwashiwiro reire twira hagore twene indo nyingi na tukeraira wingi witu no twaga kwaria na mugambo mwe mashomere ne maria gakiene ngombe nere kamo twiroreire no tuge mawoni matigaine no tikuga tene twatuika tho o mundu ena rutha rwa kwiharia nigwaheane mawoni make no tumaheane na gitio tukiciraga ciina mbora ningeikeraira wingi wacio no ciagitharikirwo na ndogo gutirione mwengitiria ndogo ukiuthoya gwashiwiro reire mashomere ne maria gakiene ngombe nere kamo twiroreire ati Njuki ciiraga ciina mbora iruvora na ikerahira wingi wacio no cirehagirwo ndogo uke ugathuyo ciwiroreire thagumia hau we ng'ombe no irero nao ati ng'ombe ni iri kamwo tiroreire ogwe kamwo cirerere gwigwa thutha wake wa kiugo cirerere nawe no gutwirire na uma na thaburia mutwe
no wahurwo na tear gas no riu ng'ombe we no gutwirire no mukamo wiko wene uraigwa shidididi kaitwe menyerere shidididi jamba ya wira tuna muthuriti Joshua Mwaki na Jackson Kamau wa Ngoima atiriri Ngoima Agikuyu mari hari horo na riri ona korwo ni gugutuma naguo hari miario ni twathurire andu ahinyu wega ati urona muthuriti Raila Odinga ararora agathondeka mbuto yake na agatiga haya andu ani mwaini niguo twarite Joshua kiumia githiru andu ani mwaina muno Raila Odinga na William Ruto mwaina muno tiko ona 2007 ya 2005 ya referendum kucha mali mwena omwe Uhuru Kenyatta na William Ruto ni mwaine 2002 mali mwena omwe choke nikituthie na mbere no horo higi kinyagati wa 2010 riure hari muge koyori turanieri wawe korwo equation area iguthie na mbere ya 2027 mweko na akerorera egikamweroreire bwana Nderi tunawaria wega muno Mugikuyu ari hathini wa equation ino ni ndienda kuga Mugikuyu njuragia ge maeha etondu ni mahatire mundu ihoka ni raturangirwo yothe reke tuge ndia turangitwo no kwina effort cia kumiaturanga uhoro wa mbere atiriri utangithoma history ya Mugikuyu wega ndukahota kumenya kuria bururi umite na ni ndaugire wega muno githurano giki tweka muthemba wa campaign uria wahurwo ukwamba urage kindu gitagwo the Kikuyu dominance ina bemwe. Number 2 area koragwo is the history of Kikuyu nationalism. Ati mugane mwaro ire wiathi kaune karugano gathirite in fact ati wiathi na ithaka ninyo mwaro wagira na ndio kana we menyaga ati bururi uria wari colonized ni kuri matura matamenyire ni colonized tondu na gutiare na activity inyu muke displace ogo state of emergency giuka na tere Mugikuyu no wathia na kibande kwinyiririo kwa ko hinyirio Mugikuyu ri Mugikuyu niwe uwi value ya bara yari ki nitume hau bara ineyo Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, Mheshimiwa Raila Odinga, Mheshimiwa William Ruto at one point ni maruite bara memwe no mwe 2005 all the marry in the no campaign ya machungwa na Raila tona yake ni sirogania mwega muno ri naugaga na machungwa itakuwa ni chama tukimaliza hii na no gwekire no yatweka agetigwo na andu no his excellency Uhuru ni eherire no William Ruto na Raila Odinga matigirwo mwena omwe hindi yo nira wagayaga ite na kemarakaria muno tondu tekeke ke prime minister ari heo ri kiari giko kireke William Ruto 2007 ri tugithie bara na negugite William Ruto bara inino na Raila Odinga mari mwena omwe Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta na Martha Karua mari mwena oyugi no the question area tutari turacokia ni atiriri niki gituma kugena cycle ino tigana na maundu cost of living nimo yacio but cost of living ni riders nyingi muno kindu kia mbere corruption ni reha cost of living kwa Aisha and remember corruption yari one of the 9 point agenda mundu gwito Joshua ni atwariria uhoro wa kindu gitagwo shareholding ugithoma BBI it was BBI ni yari more advanced yaragi uhoro wa as another I think it was agenda number 8 yaragi uhoro wa shared prosperity. A nation should not have shareholders, it should share prosperity. Hema udu magi mari hota turari uhoro wa inclusivity. What does inclusivity mean? Inclusivity dira mean ati woe mudu wale wa Azimio umutu minister ati odio woe mojaru ati woe yes ugo tigo rauga ko represent Azimio ugo tigo inclusivity rauga inclusivity ne kugatiriri wathondeka thirikari wa miroro ugo yonanie the face of Kenya. That is what inclusivity is. Na face of Kenya ri taru gikuria tiriri His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta ni cabinet yake igikuria Magoha ari campaign mwena uriko no umenye ndio
ikikuria Matiang'i arugamire mwena uriku atatuika minister no umenye Amina Mohamed ari mwena uriku campaign ini because it was about taking faces of Kenya shige advance fururi adomena knowledge ya gutwara fururi forward not equally word political opportunism niaroraga meritocracy in fact muthe jira mundu atiriri and it is so sad that dikwenda kuhuthia mundu ogoya adu ame cabinet ino uma match man to man there is every indication of inferiority ya cabinet ya tunayo leo but gitumi kiria kiari kinene muno ni riri political patronage na royalty kuri wadi mundu uyu tondu ari haha kuri wadi mundu uyu tondu ari haha fururi ndukwenda gwathwo na njira ya muthemba ucio na agendas iria kenda ciatumite athuri 10 maikare mauge ici nicio security yari mwe yacio andu a Kenya ni secure haria hothe mari iyo gene shared prosperity are they feeling prosperity ya fururi ni ratuika properly shared ni ukwenda kuga atiriri na ni ndenda kuga ngeithi iria cirageithanio ri tondu ici ni ngeithi by whatever other name niguo njugire ici ni ngeithi no nginya ciririkane atiriri ni maundu mariku makonie mu Kenya na nigwenda kuga atiriri also ngeithi ici ni ci expandwo thina witu ndukoragwo na wana siasa peke yao tondu aria membunge rucio makao mari civilians na angi menja maingire ni turehe other players the religious sector. Of course, kuna ndu maigua gataka ni yateire it's like the church lost its vitality. Ndio wa kuoya msimamo or to be perceived tama tekire msimamo that was anti people. Magituika divided. They were caught up in the mess of the nation. And therefore neutrality yayo ekaga no hakirwo no uririkane atiriri mere wega makihaka ruruga siasa ine reu na andu aria ngene civil societies ona mekire the same they took positions no reu horo wa manete abunge kana wana siasa magituika ndio mekorwa maundu maria maragia Wanjiku maundu maria mabata muno ni mekwaga ugai waite niguo guka mbere na uririkane undu mwe Azimio coalition agenda yao they outlined them very well press conference ya marekire ya mwisho na number 1 they rehera cost of living number 2 electoral justice they rehera na harika undu mutarera Wanjiku ati IBC ni rari constitute we cannot reconstitute na kwina bill ebunge na tutingeri constitute IBC utukete mwono mwone weherera kana religious leaders ni meherera kana civil societies ni meherera kana elders ni meherera there has to be an inclusive process nigeta to reconstitute IBC atoko reconstituted one of its agendas area emethaine which must be done by next year May I guess it's nimehaka boundaries review niguona mundu gwitwa Joshua akiaragia horo wa a proposed thought nayo yoria tungicenjia ati constituency ta ya Ruiru mheshimiwa King'ara kana ta Thika ya mheshimiwa Harris kana ta Juja ya Koimburi uria irikoragwo na vote igire I have heard that as a suggestion but not your bill emethaine iyo tio bill emethaine na wakeri gutire mundu ungimetikira tondu the slogan in Kenya ikoragwo one man one vote no really one man one vote ni marekaga kuongerera 1 shilling ila proposal on BBI so they will want mundu mugaikia kura it doesn't matter kana for example Ruiru ina ado 500,000 makirepresentwa ni mubunge omwe it doesn't matter na ria tumaragia uhoro wa ngeithi cia thayo itiago no challenge on anybody gutire mundu tari na right kana utagiriro mundu right thinking member of the society should encourage peace environment ira turautaga nayo ya biashara national prosperity digiachivo aikoro o muthenya ni biashara cirarugama na ni ndiuga cirarugamio ni Azimio ti arugamagia biashara in fact ugejira ni kwina andu marathi maandamano no ikinya tha inyanya ni meguko mahuta mainuka ni ngumira tha inyanya na njuke hure biashara no ngejira gwi thigari ciikirite civilian na ngwira undu umwe it is na niragwire guna it is against the United Nations law that muthigari no athi go demonstrations dressed in civilian clothing and worst of all
etuite journalist kana etuite rimo metuaga journalist rege magetua mundu wa boda you know that is endangering the lives of journalists, that is endangering the life ya andu a boda okay. No geithini cigeithanio bururi ni ugie thayo agendas iria cicokagia bururi rathe ni cigirwo metha-ini na akorwo cigulid into a constitutional amendment ni amendwo ni ndonire aria makoragwo matunyitiriire thiini wa honge cia umemerekia ni marutire statement na makiuga muthigari ucio ni ehirie tondu ahanaga tari umwe witu riri ringi akihithukira mundu koguo igatuiga twi hatikaini muno twita amemerekia mundu wothe wi ketukuria kiuria Mwangi Wanjikuri amenyete wira wake wathiraga mweri 8 mĩario ĩrĩa ĩgũthiĩ na mbere is about interest ya ite icio ciahũragwo hĩndĩ ya BBI ona korwo muthuri ti Ngoimana yageria kuga atĩ mwena wauga atĩ wakonta IEBC ri mwena umwe koguo nitakuonania mwena wa Kenya Kwanza makonta maratongoragia muno ũhoro wĩgiĩ IEBC na rĩu nagio mukauga mwena witũ no rĩu Wanjikuri rĩu neikare eroreire tondu kuratuika atiriri why kwina maandamano maya ri ni tondu na inyuĩ rĩu ngwĩre na inyuĩ Kenya Kwanza mwatonya ri gutuika mukigura andu aria independent mukitonyerera nginya a uyu mwena andu aingi bunge itugo mwena 1k we were actually Azimio ni majority Azimio was yani majority agikorwo watho wa bururi ni wago ni kurumirirwo Azimio ni majority in parliament yes na speaker wa National Assembly ago no ukorwo ari member wa Azimio okay riu ni gutuke kuri weterere so riu bare no ndirithia tondu ni woya gitiri ni ubatie gutia watho andu a Azimio tigane nao andu independent tigane nao wathane kuringana na urio hana riu ri ha Wanjiku nake athome ate aumirare wira wake uthiraga mweri 8 thank you no ni wega rimwe tukakora out riria maheni ma gukuhara ta magutambio tondu for example giambiriria hare ha kuga ati maandamano gutiagaga thayo ni undu wa Azimio umuthe tauni yothe yurite thayo na kuyurite borithi no marathiuruka kuu kiria gutare na haro tauni kiria gutahingitwo nduka ni tondu Azimio ndetitie maandamano umuthi uguo maandamano no thukagia uria urakoretwo kuo purely ni wa Azimio number 2 gutire mundu ungikunguira riria muthigari agwitwa mwandiki wa mohoro kana angetua mundu ungi wothe agithikwo haria bara-ini ona angetwire muhunjia tondu ta gukiuga mundu wothe uri urandamana ri no akihure muhunjia wothe wina kara urahitukira hau tondu toni mundu umwe utwite muhunjia aikatia anyita ucio so gutire mundu ungi support thigari cia iro citi cie thigari muthigari no support thigari guo cia huraga andu well kwa na maandamano no support uguo cia huraga mundu ungi support uhuthiri wa excess wa force hari andu maandamana equally gutire mundu ungi support muandamanaji guthi barabara agitunyaga andu thimu guthi matukaina kibunjaga na maundu macio mothe no reke tucoke haria ha miario tondu ho bwana Jackson atukinya turanie tiriri angikorwo mwena wa Azimio ni renda gutua niguo wina interest cia kirimari na mwena wa Azimio ni renda gutua ati ko ithu ni tukire thirikari-ini kirima ni kingiraririkanwo ri maritwa maria maneanite matano ri maragire gwikira mundu wa kirima niki angikorwo ni marenda twitikie ati ni mendete kirima muno ri o maragire gwikira mundu wa kirima niki it therefore means ona ko ni mahotire thirikari gutire mundu ona mwe wa kirima ungire na federa abohorere tondu ni ngohorerete ukirikia point yako number 2 ni atucokia kuri the 9 point agenda iria ciari ho hindi ya handshake maundu maria mari agenda icio kenda mamwe mao maria Azimio thirikari ya handshake yaremirwo nimo turona Kenya William Ruto president ahotete kumaruta na mieri iyo tariu kura North Rift ri kura tuire uici wa ng'ombe uici wa njuragani uici wa mahiurathi for the last mieri 5 ni tuonete horo cio kihandwo na ukireherwo kihonia gia gutura tutige gutura tingo cio turathi metha-ini turathi kwaririria insecurity in the North Rift mugetha kihonia gia gutura kambe ya jeshi ya kuu kambe ya jeshi ni rathi na mbere nigetha security ikorwo iku uguo gwetha kihonia gia gutura namba uhoro wa cost of living ona na nyi muno turorani na mahoro-ini kuria gura na kuraru ikangiri 5 mbembe ithiite guthie ungithiruka magetha maroneka ni maroka na mubango wa president ni ati kimera giki turambiriria ni iguthie kangiri 10 so ora kurwa cost of living ni something progressive na ni rekika
kiria turora nuna atiriri aria maugaga atiriri tuheane subsidy at the consumption level na president William Ruto akauga guheana at the production level iyo no tofauti na formula yao ri ne yaguithirio na Wanjiku ikia kura akimura formula yanyu ni ndamithoma ni ndamigwa no ndina mi support mwaki turikaraga tuge interruptaga teke ngurie kiurie wa kungwira mbembe itukuo maguta rire maruma ciringi 100 na njui nutwaraga ngari ri ona korwo mbembe igukorwo ci bumper harvest ri iri twaragwo naki horera hindi ore kama mathabu ma economy wagirirwo kwamba kumenya atiriri niki ningihota ku dictate price from where I sit kiria ndina control ya price wakio ucokie cost ya yothe kiria utangihota ku dictate na kiria utangihota ku dictate ni kiria utakona kio gwaku angikorwo ni ureithagia nguku no hote kuga itumbi ndiri kiguraga to ndina rio no kiria utakuragia ri ndungi dictate price nikio uraguithia price ya kiria wina kio nigetha u save giaku haria thogoro ri utangihota ku dictate uroka ndirenda kuga atia bebe ni tukuragia waru ni tukuragia nyeni ni tukuragia maguta tutire namo maguta turagura nja na tondu bei ya maguta no ya affect ni forces nyingiri cia internationally tuguithie bei ya kiria twina kio nigetha thogoro uria ukuhamba haria tutari naguo ri ni ukukaba namba 2 o thirikari no taru horo wa energy uria thitima igite goro ri o thirikari ni ya handshake ri no ya commit bururi wa Kenya mikataba-ini ya andu ya private power generators ina goro muno ani igwete kinya chairman wa senate kuria senator wa Nyeri akeja gutariria ati mathi gwika uchunguzi mikataba ira marakora sainetwo ya andu ya private generators ya power no nitucoke haria ningi akugite horo wa shared prosperity gutire kindu kirarehe undu ucio wega muno ati uria kurekeka Marsabit ni kurekeka kuria kungita kindu tugwita counties na kindu gigitwo CDF iyo ri na niyo ragwa atiriri kinya among the proposals like CDF ikoro entrenched katiba-ini gutingi ukorwo ati turiuga ni twagia na shared prosperity hindi ria mundu mwe fulani onekane ara enjoy the trappings of power ati hindi ria Raila atongoretio ni motokendi na akaumagaria na akaurwo tharutia ati nirio Kenya kwina shared prosperity ni ukugite ati mugathe Moi wa Kibaki na gweta hanini uhoro wa mugathe Uhuru wa Kenyatta ati ni ari na andu atikaga cancel from maana gata maramuhe direction juge na akauga ati no auga ati ndiria athurire cabinet yake kwa na Professor Makhathereti na wake gweta andu maigana ona ukienda ta kuga ati ni ta kwari na better quality ya andu ara macaguritwo hindi yo than now juge the appointing authority kana mundu ra tuhete wira wa guthura cabinet katiba-ini itu ni president na tugetekia ati muruci ukuraikaire gite kiu ena wisdom enough ya kumenya kiria arabatara thiini wa cabinet yake nigetha a deliver manifesto yake na rimwe manifesto de deliver kwa tondu mundu agwetagwo professor kana agwetagwo doctor kana agwetagwo atia one of the best ministers tuna kuona bururi-ini wa Kenya from where I sit ni mundu etagwo Kalisa Maitha hindi ari minister of government no wonire Kenyatta horo turaga tugiaga wa hawkers goko town akirehe solution ya gutura street ici thaici ko ciurite cukura na guku thutha ri kunu ku hawkers mari maigite nduka na kwari kundu gutheru kwari na nami gwekero lighting aje arehirwo ni mundu utangimwitire professor utangimwitire doctor na gitio kinene muno hete andu aria magwitwo guo no tikuga tondu mundu etwo professor equals aje akira turabatara bururi-ini wa Kenya tikuga tondu ringi Aiza Jumwa ndagwetagwo ati professor ndai na aje uhoro wa gender guthi na mbere no ta ne ndero tota guthie ndigira wa iregi ta fast forward omothi toko fast forward omothi Joshua ati uyu rama appointed no wacoka marohora au enyu no ngiagia mwike kindu gitagwo performance contract tondu atiriri gutiri hingo CS wa muno uyu angio CS wa health angiukira guthi kuga CS wa kundu ati gugituka umuthi akorwo thiete he ndaika imwe getwambe tuingire thingira wiregi o hanini tu coke tuke ito ni kimuri ni nderethi ni kundanira njung'wa tuingire yoke around the necks of most Kenyans, and its most punitive effects have been felt by vulnerable people, most of them at the bottom of our economic pyramid. The COVID-19 pandemic, for example, not only brought home the intense local impact of tremendous external shocks occasioned by disruption of international supply chains and markets, it also revealed the limitations of the prevailing economic model and exposed the full extent of the nexus between the state and citizens. For those who had jobs, majority of whom were in the informal sector,
the prices of essential commodities rose beyond the purchasing power of their incomes, demonstrating the precarity of the majority of our people's livelihoods, and serious illness brought with it the ever-present threat of poverty arising from exorbitant medical costs. Although there was opportunity to use the COVID-19 downtime to increase agricultural productivity, subsidizing farm inputs was not a priority compared to vendor-driven pandemic-related expenditure, which eventually failed due to wastage, corruption, non-performance, and delays. Other measures and programs undertaken during this time exacerbated the suffering of Kenyans at the bottom and made many people question the priorities of their government. This was the beginning of the national conversation that subsists to this minute and has anchored robust engagements which defined the last election and subsequent political and policy discourse. The primary bone of contention is, who does the government work for? An old and favored approach to answering this question was to pledge to do more, in fact, much more, of the same old policies, programs, projects, and interventions that have failed at such a high cost that poverty, unemployment, and underdevelopment are actually intolerable. The other option was to embrace a bold new vision and undertake ambitious interventions aimed at transforming the country's economy by creating jobs, increasing incomes, while ensuring that food, shelter, and health are available to everyone, especially those of us who are not privileged. I say this in reflection because a trend was created that using other people's money, which is debt, is a very innovative way of delivering government programs, which is the biggest fallacy, because as a result of using other people's money and contracting debt left, right, center, front and back, we drove our country almost to the brink of debt distress. And it became our first assignment to steady the economy of our country and to pull back our country from going over the cliff. I am very proud today that almost a year in, our economy has steadied. I am very proud today that the interventions that we have taken, though not popular, though very painful, but I want to say here, they have paid off. Today, our country is on fairly sound economic footing. And our decision to do more around collecting our own taxes, to do more about living within our means, and to borrow less, and to work on our fiscal deficit,
I must admit, has paid off better than I even thought myself. And I want to thank the people of Kenya for having confidence in the measures that we have taken. We engage Kenyans all over the length and breadth of our country on the most urgent priorities and the best ways and means of implementing them. Ultimately, it became clear that the new approach to national development was not only going to be ambitious and visionary, it was also going to be radical and transformative. To begin with, the plan was going to turn the national development agenda upside down. From the traditional top-down model that is essentially elite-centric to a bottom-up model that is citizen-centric and people-centered. Secondly, the model would aim to positively impact millions of Kenyans at the bottom by focusing interventions where the greatest number find their livelihoods, which is the informal sector and especially agriculture and the hustler economy. Thirdly, a new model will entail measures to not only create millions of jobs and increase incomes, but also reduce the cost of living by mitigating the cost of energy, transport, shelter, healthcare as a share of household incomes. We agreed with Kenyans that to deliver this transformative model, 5 sectors would form the core pillars of our agenda to bring down the cost of living, eradicate hunger, create jobs, expand the tax base, improve our foreign exchange balance, and deliver inclusive growth, and to do so from the bottom up. These sectors are agriculture, micro and small medium enterprise economy, affordable housing, universal healthcare coverage, and digital superhighway with a creative economy. These form the pillars of Better, our plan, the bottom-up economic transformation agenda, which sets out my performance contract with the people of Kenya that I entered on behalf of all of us to be delivered by the entire government. The terms of the contract are fairly straightforward. In return for paying their due taxes in a timely fashion, the citizens of this country not only expect but are entitled to receive the benefits of all government services in a prompt and satisfactory manner. By virtue of our governing mandate, we are committed to the performance of our part of the contract, and so in full. I have talked to many Kenyans as I travel out of my office. I was in Murang'a the other day, and speaking to ordinary people, they have confirmed that they do not want their country saddled with unnecessary punitive debts. They were very clear to me. And they have committed that, yes, they are going to pay taxes, but they demand, and rightfully so, delivery of every service that is due to them, and that nobody steals their money. That they were unequivocal. The robust national debate over the bottom-up economics demonstrated that the people of Kenya are highly engaged with the policies that affect their interests and are ready to give good policies a chance. The animation which characterized national
and parliamentary debate over Finance Act is, in my view, had more to do with the absence of a consistent culture of promise-keeping in our politics and of faithful alignment between government policy and the people's aspirations. As a result, there are Kenyans who do not even believe that a government has an obligation to deliver its pledges and view manifestos and campaign platforms as empty political performances and meaningless tricks and noise. You know, because for a very long time, we've made campaign pledges to be what you say looking for votes when you don't actually mean to deliver on them. In fact, there are even leaders, including members of the clergy, who have been sympathetic and tried, with the best intentions, to suggest ways of enabling the government and myself to run away from some of the commitments we made in the campaigns. Some clergy have said, I think it's okay. You made a promise, but it's difficult to keep, so just, you know. And it's because of the culture that has been built. Many people did not believe that we are going to have a hustler fund. Many people did not believe that we are going to reduce the cost of fertilizer. Many people did not believe that we are going to hire 55,000 teachers in under 1 year, because commitments, promises have been made with no intention to keep any of those promises. And I see the difficulty that people have when we have to make difficult decisions. They think that we have overcommitted ourselves. I want to tell the people of Kenya, the commitments we made, the promises we made, we will keep each and every one in full. Some Kenyans are even suspicious that we are implementing revenue measures without any intention to deliver any public services at all, let alone the elaborate agenda that we have set out. While I appreciate the goodwill and concern, I wish to state in no uncertain terms, in order to clear any confusion and to give comfort to all Kenyans, that this administration is committed, fully committed, to the implementation of the pledges and commitments contained in our bottom-up economic transformation agenda plan. We promised that our government would defend the Constitution and constitutionalism, institutionalize issue-based, performance-oriented politics, and implement better our plan. We shall not run away from any of the commitments therein. We will keep them. This is the context in which we have negotiated, developed, and are today going to witness the signing of the first generation of ministerial performance contract for the financial year 2023-2024. Performance contracting in the government of Kenya is now in its 20th year of continuous implementation, and over that time, the performance contracts have evolved into a robust tool employed by government for measuring the performance of ministries, departments, and agencies in serving the people of Kenya. I don't know whether it is because these performance contracts have been going on for 20 years that many people maybe mistakenly think that it is a ritual
And that is why people resort to the old incompetent excuses that there was traffic for them not to be in a public, the most important public function. We have a job because we have a contract. If you cannot keep time with your employer, you have basically dismissed yourself. I mean, it's just as simple as that. So, for those who came late, who are members of the executive, I will be expecting a written explanation, and it should not include matters of traffic, on why they do not take these performance contracts seriously. Because if you do not take this performance contracting seriously, it means we do not take the contract with the people of Kenya on performance seriously. And that can be a very serious indictment on anybody. The performance contracts framework has also been critical in enabling government identify, collect, collate, and analyze vital information connected with the performance of public agencies. The overall result of this is that government decision-making has become increasingly evidence-based, and public officers have become increasingly aware of their accountability for actions and omissions, achievements and mistakes. We have resolved to enhance the overall performance management framework and to leverage its tremendous potential by incorporating the actualization of the better plan, the government performance contracting and delivery mechanism. Our objective is to achieve the highest levels of efficiency and effectiveness in the delivery of public services, ensure accountability in the utilization of public resources, improve the mechanisms of service delivery, realign public agencies with their core mandates, and accelerate the completion of programs and projects. We are here to declare our intention to implement our commitments, serve Kenyans, and to do so in a highly systematic manner. Our performance shall be robust. Our purpose is to make sure that the stewardship of public authority and resources will be responsible, transparent, and accountable. We desire to actualize the twin mandates of citizens' rights and government's obligation by governing well in a people-centric, results-oriented manner. We have made sure that every ministry, department, and agency has aligned their performances and policies with the fourth medium-term plan of the Kenya National Vision 2030, which now incorporates key government priorities under the 5 better pillars. It is now a fundamental duty of cabinet secretaries, principal secretaries, chief executive officers of state corporations, and the principals of tertiary education institutions to implement obligations under their performance contracts by taking every measure to execute key government priorities on time and with the allocated resources. In keeping with our commitment to deliver, the performance contracts have been perfected through a rigorous process of vetting key priorities and ring-fencing their funding through the National Treasury. Every instrument that shall be derived from these contracts for implementation by MDAs must replicate this model, and it shall be the duty of cabinet secretaries to ensure full implementation and conformity. As I stated in April, during the launch of Performance Evaluation Report, performance management shall be implemented throughout government, and no public institution funded through the Exchequer will be exempt.
You will recall that in our manifesto, we set out the principles that would guide the implementation framework of the bottom-up economic transformation agenda, which is prioritization, sequencing, and financing. Today, we are translating this aspiration to actionable instruments and at the same time unpacking them into the following commitments. Absorption of allocated funds, including externally mobilized resources. And we have indicated in the performance contract, which every minister has a copy, and I also have a copy. So it will be easy for us to know who is doing what and who is not doing whatever. Measures to reduce the levels of pending bills. You know what we need to do about pending bills. Digitization of government services. I already asked every minister, every PS to make sure their ministries, state departments, parastatals, agencies under them work with the ministry responsible, ICT and Interior, to make sure that we move all government services to the digital platform for purposes of efficiency, for purposes of ease of delivery of those services, and making sure that all public resources are accountable, are accounted for. I do not expect that in the next 90 days, before the end of this year, I do not expect any government service to continue in the manual framework. I do not expect. Every government service must be not just on the digital platform, it must be delivered on the digital platform. From first today, I do not expect any other pay bill for any government agency except what we agreed, government pay bill that will be manned by Treasury. I hope we are all clear. We did agree that all other pay bills will be shut down. And if there will be one that will be operating after today, let me not say beyond that, right? Because for purposes of efficiency, we are on a digital platform so that there are no lost files, there are no gray areas, there are no corners that is gathering dust. We want to make sure that we can demonstrate productivity. It's also important that we complete projects. We have projects in ministries, in state departments that are 20 years old. I told the Ministry of Housing, we have markets, 180 markets that were started 15 years ago under the ESP program. We have now committed resources this year. All those markets should be completed as a priority in the next 1 year. All those markets should be ready. Matters environment are going to be front and center of what we will be doing as well. So the National Tree Cover Restoration Campaign is part of the delivery of every ministry and state department. We are looking forward to working on internship and industrial attachment. Again, the ministry concerned, we have agreed on what to do. This was our intention 5 years ago, but it was not
delivered because of the old culture of making commitments that we didn't have any intention to keep. On internships this time round, we must keep our commitment. I have already engaged the private sector. We have agreed. Government is going to deliver progressively to 20,000 internship every year. The private sector have committed to me that they will deliver up to 50,000 internships every year. We want to see how we can grow these to 100,000 and make sure that we give a chance to many young people coming out of college, coming out of our universities, to practice what they have learned, either for a year or 2 years, acquire some experience, and find their way into employment and also into the market. Access to government procurement opportunities by young people, women, and persons living with disability. As I have said with clarity, that for a very long time, we invested a lot of resources in our human capital, and rightfully so. This year, we have committed 628 billion Kenya shillings for the education of the people of Kenya. That is huge resources. We are deploying additional resources in the hiring of additional teachers. We're deploying additional resources in making sure that we deliver on our TVET program. We are almost doubling resources that will go to our university education, and we are pulling all our universities from being saddled with debt because of the old funding model. But different from the past, this year, we not only have a program on education and training, we also this year have a program on what happens when our children come out of college, come out of school, and come out of our universities. That's why we have clarity on how we are going to create jobs this year. We have clarity that we are going to have a clear plan on how to create jobs. And I expect that every ministry and every department will be aligned. Whether it is our housing plan to create 1 million jobs, whether it is our digital space and digital jobs and Ajira and ICT hubs to create digital jobs, whether it is the Ministry of Labor working with the Ministry of Foreign Affairs and all other departments that work with human capital development in that space for our foreign employment opportunities, targeting another 1 million or so jobs. That whole ecosystem is now going to be part of what we must deliver as government. We must deliver the jobs as much as we are delivering on education and training. We are also going to work on the project and program of local content. As you've all seen, we've talked about Build Kenya, Buy Kenya, Build Kenya. We've talked about local content. For the first time in this year's finance bill, we are making fiscal intervention to make sure that we expand our manufacturing as a percentage of GDP in our country by deliberately discouraging imports that we can produce locally, whether it is cement, whether it is steel, whether it is furniture, whether it is fish, and all the other things that we've always imported when we can manufacture them locally using local talent, local expertise, local resources, and building our local manufacturing and industrial capacity.
I am very proud that we are now moving in that direction as part of what we must do. As I mentioned before, many Kenyans have been disappointed by the endless cycles of unfulfilled pledges. Because of our long history of white elephant projects and corruption scandals, some see these commitments as vendor-driven kickback rackets, disguised conspiracies to embezzle public funds. There are people who are listening to us out there. When they hear we are going to do KAIPs, County Aggregation Industrial Parks, they hear we are going to do markets, we are going to build this road, we are going to deliver on that dam, they think it's an opportunity for them to go and steal public money. I want to tell you in broad daylight, eyeball to eyeball, that will not happen. Please, good people. Yes. I have had a heart-to-heart discussion with my cabinet. I want to do the same with the rest of the government bureaucracy, from PSS down to directors. It will not be business as usual. I made a commitment to the people of Kenya that there will be no money to steal. There is only money to deliver on the programs, on the projects, on the aspirations of the people of Kenya. A political culture of poor promise-keeping, as well as endemic corruption, has done significant damage to our social fabric by eroding trust in government and widening the rift that separates citizens' aspirations from government policy. We cannot afford to wait and see where this road may lead, because it has already brought us to a very terrible place. It is time that this comes to an end once and for all. And I promise you, it will come to an end. For those who have engaged in corruption incorrigibly, because I know, for example, the people in the procurement space. There was one lady in one of the roads departments, corrupt to the core, to the extent that she could not be transferred by anybody, even by the minister, because if she was transferred, she will go to court, buy the court process, and make sure that she's returned. That is the kind of chronic where corruption has taken us. I hope Mr. Kipchumba Murkomen and Bwana Mbogwa, I hope that lady no longer works for the government of Kenya. Yeah. We cannot have such. There are people who have made government offices their private property. You try to transfer them elsewhere, they go to court, they go to some agency, you find them back. It will not happen. Yeah? Those kind of things, we must put them behind us. We are servants of the people of Kenya. We are not their masters. And we serve at the pleasure of the people of Kenya. We don't serve at their mercy. So, it's going to be different. It is going to be different. I promise you it's going to be different. And it's not going to be business as usual. And we are not going to wait until public money is lost
The moment there is signs that you have intentions of doing something, we will deal with you firmly and summarily. And because we have enough people in Kenya who can do these jobs. Under our new bold vision of radical transformation, we must simultaneously implement policies, programs, and projects to achieve inclusive growth, and at the same time undertake robust measures to eradicate corruption, wastage, and inefficiency. I have given my solemn undertaking to protect public resources during my term in office. I shall be held to account for the good performance of our country, delivery of our commitments, and the stewardship of public resources. I intend, by all means, to keep a good account of each of these mandates. I ask for your assistance. And all of us to commit to make sure that we don't disappoint the people of Kenya. In order to do this, I shall hold every officer serving in government, beginning with you people seated here, to account for both their performance in service delivery and stewardship of public resources. I shall deal with cases of negligence, misappropriation, embezzlement, theft, or other misconduct or corruption in relation to public resources summarily and decisively. You are hereby duly notified. I have high expectations of you because I am confident that by now you are familiar with the workings of government, accustomed with our work rate, and fully aware of our intention to implement all our commitments. I speak to many of you on phone. Many times I call you to my office, we interact in different places. I ask you questions, you know that, on programs, on projects. And I find that many of you, the people I speak to, don't even know what is going on in your ministries or departments. You have very scanty information. The moment I know more than you in your ministry, then you must begin to understand that something is very wrong. Because by constitution, you are supposed to advise me. Explain to me how you are going to advise me if you have less information than I do. Who is going to be advising who? I call many PSs. You ask them what's going on here. They have no clue. And this is your department. That is the job that you have. You are not a messenger. You are not a security person. You are not a photographer. You are not a watchman. You are the PS or the minister. And the job of the minister and the PS you don't know, or you don't have information. How do you run a ministry or a department or a parastatal if you have no information? That is the highest level of incompetence. So please, take time, read. There's a lot of literature on your desks. There's a lot of briefs from departments. There are a lot of briefs from all manner of places. Read. I take time myself to read, because it's the only way you can have the correct information for you to be able to make the right decisions. You can never, I promise you, you can never make the right decisions if you do not have the correct information.
it will all be a game of guesswork. Get as much. We have many good officers. They send us briefs to our desks. But because of whatever reason, people don't want to read. They don't want to understand what's going on in their state departments or ministries or where they're supposed to be doing. So, please, let me ask you. I get a lot of feedback from the public. For example, I was in Kwale and I stopped in Likoni, and I was talking to the public, and one of them was asking me, Mr. President, we haven't quite understood how the Hustler Fund Phase 2 is working. How do we form the groups? And I remember I called C.S. Chelugui. I didn't find him, so I called his PS, and I found her, and I explained to her, I told her, look, the public is not understanding this. Did I call you or not on Sunday? I told you this is what the public is saying. Please do more sensitization on Hustler Fund Phase 2. Sindio? So, feedback, and it's not because of any, we have to perform. We have to perform. So when you hear my deputy saying, find time, travel, but travel and see the people who have hired us. Go to different parts of Kenya so that you can get feedback from the public, and on and on and on and on. So this is what we must all. When we talk about citizen-centric, it is ultimately the citizens we are serving. As I have said, I wish all of you, and I have said this with clarity, you have my goodwill. Always, I am always available to any minister, to any PS, if they are not sure of what they are supposed to do. I have instructed the head of public service to be available. My economic team is here. I want them to stand up if they are here this morning. Members of my team, they are here. Simameni, I'm sure. I think some of them got late also. They should know better. So I have deployed a whole team of almost 10 people to assist every state department, every ministry. Whenever things are not clear, they are not aligned, you are not sure what our commitment is, they are ready every day with an appointment. You will go through with them. If it is necessary, I normally come in there and we go through the numbers together, we go through the interventions together, we look at how best to deliver, because we are one team. We are one team. And my economic team is not interested in running any ministry. And I have explained this to ministers. They are not interested. They are not in competition with anybody. They just want to assist you to succeed, because in your success is our collective success. And in our collective success is the success of our country. All of us must work together. I expect that the other arms of government will work with us in a collaborative manner. Everybody and every arm of government is charging their responsibility. We will be supportive of the other arms of government to the extent that we can,
within the provisions of the law. I remember on my first day on the swearing in into office, I made a commitment that our country is going to be anchored on the rule of law. That rule of law is going to be front and center. And that is why we got rid of the culture of extrajudicial killing. And we disbanded the notorious criminal gang that was in the police that presided over those criminal activities. And I intend that the country will continue in that trajectory of the rule of law. I dare say that we did not get rid of extrajudicial killings that caused the loss of close to 200 Kenyans, that ended up in Yala River, that ended up in Tana River, that ended up in Abadeas, so that we can entertain another culture of impunity, of past, present, and other leaders using violence as a currency for politics in Kenya, and in so doing, occasioning the loss of life of other citizens. That cannot be. The same way we said no to extrajudicial killings, we have said no to violence as a means of politics in Kenya. We can discuss all other matters, but violence must not be in the equation of our politics as a country. And so tuendelee namna hiyo, tuko pamoja kabisa. Mimi nawatakia heri sisi wote tulio hapa. Vile nilisema pale mbeleni, tuko na nafasi mzuri sana kama taifa kubadilisha taifa letu la Kenya. Na sisi tulio hapa kama viongozi wa serikali kwa sasa, tuko na jukumu la kihistoria ya kubadilisha Kenya. Ndio tumesema katika mpango wetu tuwe na mpango kamili ya kuhakikisha ya kwamba tuko na food security, tunazalisha chakula. Na mimi nawashukuru wakulima wa taifa letu la Kenya, ni wazalendo wa ajabu. Mwaka huu kazi wakulima wamefanya haijawahi kuonekana. Ndio tuzalishe chakula. We can actually double our food production in Kenya and eliminate the shame of hunger in Kenya. Vile vile tuko na mpango kamili, mpango mzima wa kuzalisha ajira katika taifa letu la Kenya, kupitia mpango wa housing, kupitia mpango wa digital jobs, mipango mingine ya kuzalisha ajira, na vile vile kukuza uchumi wa taifa letu la Kenya. Ndio tuongeze mapato, tuondoe umaskini. That plan, we have a historic moment to achieve it. And I am trusting you as the senior most team to provide leadership, working of course with our development partners and all the other good people that are working with us. Niguo gukihana kuria mwena wa Thingira o Iregi, ngweciria mitambo ya yora kuma mwena ucio ni President William Ruto akikiandikanira kandarathi cia kuruta wira CS othe na nigukoretwo ndakuria muthuri ndakwira atiriri andu aria ndrona haha no igwa president we mwenye no auga arahurira andu akamahurira kiririri akora amwe matire kuo no na matire no horo matiui
ministries yao ciagirwo no gũkorwo igĩka atĩ hamera thomai nĩkũrikana nĩngũkũrĩtie kaũndũ kau aramera thomai menyai ministries yanyu irauga atĩa we PS menya irauga atĩa na ndiĩ kana nĩ macoka mwena ũcio tũkorwo tũkĩmenya no igua tũkĩrĩkĩrĩria tũrerwo tuge kwa heri na Njamba na nĩ njũĩ ũrĩa ona tũmaũndũ twĩrĩ tũtatũ waruta thĩinĩ wa speech ya mũtongoria wa bũrũri. Wa mbere ndonauga arĩa macererwo mandĩke marũa ma mũhera kũrĩ we na matigauge nĩ traffic na ngwetereire arĩkie biũ na ndona ta contradict ndaigua atĩ ũcingĩcerwo nĩ ũrĩa ũkwandĩkĩte rĩ ũbatiĩ kwĩ dismiss nĩngwĩciragia na kũmabuta ndauganga agĩtarĩrio ũmwe wa arĩa macererwo tũkĩigua nĩ anene mũno gũkũ no rĩu ndiũ kana no akĩhote gũkĩhuta arata ake kaũndũ kangĩ he kaũndũ ũkwĩtie ũhoro wĩgiĩ meritocracy ndũgĩkorwo wania thĩinĩ wa wabici na ndũĩ ũrĩa gũthiaga na mbere na wĩna access nginya kũrĩ public mwetagwo atĩa head of public service wĩna andũ wandĩkĩirwo by the way njenga andũ acio makorwo mandĩkĩirwo ngombo ciũrutirwo wa wĩra nyingĩ mũno economic advisors no ũkorwo ũkĩaria nake ngwĩciria nĩtageria kũmera atĩ na ũici amera ũici tiga rĩu ũici kũmenyeka na ithuĩ tũgakorwo tũrĩ haha tũrania nakuo kaũndũ gaka nako gathire atĩa agĩcoka akĩmera atĩ macere Kenya tau no akiuga kũrĩa arĩ na gũkũ gĩcũa-inĩ akiuga atĩ phase 2 ya Hustler Fund andũ matiramenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere na ririkana hĩndĩ ya thirikari ya Ngoima matiaraga andũ ũrĩa mareka ngwĩciria to president nĩ akĩũru kuma mwaka ũyũ agakorwo akĩrora acokaria ũhoro wĩgiĩ violence atĩ ndĩkũhũthĩka tarĩ njĩra ya siasa kau no kaũndũ kamwe arĩkia gũkindĩra ndatic interest president akahũrĩra CS wake agaga kũmũnyita kahũra PS tahara onake so rĩu kiuria nĩ atĩrĩrĩ so rĩrona ũrathura andũ rĩ is it political cronyism kana nĩ loyalty kana nĩ meritocracy hai kaũndũ kangĩ akorwo akĩgweta ũhoro wĩgiĩ magoti nĩ atwĩra mũingĩ kaũndũ tũratwĩraga Mwangi haha trust deficit ũhoro wĩgiĩ mũingĩ nĩuga nĩ tũkũrĩha no rĩrĩ ũgũthiĩ atĩ harĩ ũhoro wĩgiĩ mbeca kuo nĩ maũndũ maingĩ na njũĩ nĩ maũndũ ona hihi tũgakorwo tukĩmatarĩria hwaĩ-inĩ ona kana mũthenya wa rũciũ ona ningĩ mũthenya wa Sunday ona kĩrĩrĩ mbere tũkamarĩrĩrio ndanaria ndikana no igua tario ũhoro wa Ngai ndanacigweta nagera kũrĩa ngĩrĩrĩba no ndanacigweta handũ moiga ametirio mũthĩ kũmera honeymoon nĩ yathira ũti mũndũ amwatũraga nake marori igũrũ rĩu honeymoon nĩ yathira tũruta wĩra tondũ nĩ aria ũhoro wĩgiĩ mandate na nĩ acokeria andũ a kanitha ngwĩciria nĩtakwenda kũmera mũreke ndute wĩra wakwa kai gũtinda mũkĩnjĩra atĩ maũndũ marĩa matekũhotekeka mathĩ ngwenda macokerie kuo niĩ nĩ ngũruta wĩra wao tutikũgĩeterera andũ acio kana nĩ megũkĩandĩka marũa ma gũkĩhera nĩ njũĩ macio no nginagia makome desk-inĩ yake gũgĩgatuka ũmũthĩ tũkĩrĩkia mũthuri ti Joshua nĩ ũndũ wa mathaa maitũ thengiũ na no wega ndaigua kĩrĩa twanyita no niĩ ndanyita maũndũ matano tondũ speech ya president kwĩ maũndũ matano marĩa yahutia mũno arĩa kĩambĩrĩria marĩa thirikari yake na marĩa contract ĩno ĩra maracaina ministers ĩrongoreirie kwa chief naguo ũhoro wa Grigasha acoka uga ũhoro wa micro and macro enterprise acoka uga ũhoro wa affordable housing acoka uga ũhoro wa digital super highway na acoka uga wa universal healthcare maũndũ macio matano acoka uga thirikari ĩkũruta wĩra hamwe yothe kũhingia maũndũ marĩkũ maũndũ macio matano ũguo macio nĩ maũndũ marĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kũrora kana thirikari nĩ ĩkũhingia na twĩna mwĩhoko nĩ ĩkũhingia kũririkania mũndũ ũrĩa agĩrĩire gũkorwo agĩka kana ũrĩa agĩrĩirwo gũkorwo amenya nĩ njĩra ĩmwe na president nĩ a good mentor na nĩkĩo ũrona kinya nĩ ara take time ya kũmenya we ũramenya ũrĩa agĩrĩirwo gũkorwo ũgĩka it's part of mentorship to tingĩgeterera mũndũ akinyia atĩ hĩndĩ mũndũ akinya mĩaka 60 nĩyo tũkamũhe wĩra tondũ nĩ tũrona nĩ ena experience buildagwo na ũgeka you do a mistake or correctify but you don't repeat it and waigua nĩ arauga ndakũhota gũtinda agĩkũririkania you must go and know what is supposed to be done on your desk nĩ twacokia ngatho kũrĩ rĩrĩa itũ na thengiũ kinya president nĩ atuĩka mũmemba wa Kĩmũri ũmũthĩ
na biodi ya to kwaragiriria Wanjiko no wathoma kinya uria thirikari irabanga gwika na handshake ria bata nguririkanio ringi ni yahanikire hale irebe-ini ria kura iria yarehaga economic transformation na niyo ikorwe kiari ngeiri cingi ciothe ni ngeiri cia thayo otoire tuina kanitha-ini na kugeithia mundu mukiina kanitha tikuga ate mauma nja ndokumuririkania na gathire gaku jekatreke Julie gukoragwo na thina na ngeiri cia Ruto na Raila nitawona tokorwo na gathina nie thina gukoragwo ati turageithania nigetha uke thirikari-ini na ni wathi kwi Wanjiko ithueri Wanjiko akehe kura iria nyingi yo noko wakire na nyingi tiiganire so na tungikiuga ati William Ruto ina thina ukona thina nikiwe ningikora nie ta muikia wa kura wa President William Ruto decision yothe angioya ya gutuma bururi wa Kenya uthi na mbere miaka eno 5 ndina witikio nake na 2027 resort icio ni cigacokia metha-ini ndicokie no tutiagirwo gukwa taru kuria MCA ri ward yanyu ri yarugamite MCA thate ahotirio mwe aya angi 29 ni mwenda kumenya kuria maturaga governor marugamite 10 ahotirio mwe aya angi 10 ni twenda kumenya kuria maturaga kari mundu mwa president tugutura twendaga kumenya athire ku na gwi kundu kinya kura gite kia mubunge kia hotara kwenda kure mwe difference ya kure mwe gite kia governor kinya ta kure ni ukora kia na majini nini muno tutigituika tuku twara handu hothe uhoro wa kudeliver mundu mwe thini wa thirikari reke twari uhoro wa andu othe na ni waigua kimuri tukiuga kuma na traffic president nake ni waigua nake traffic rweke mu affectaga na ni aratiki step so tucokerie muthikiriria witu na mwiroreri wothe ngatho na tondu aja ni kuga turaigua uhoro irathi kula metumi na kula metumi mugikera hwaini na nigukorwo ngikera igongona-ini ria Ken wa Muthithi ena birthday na riu ni turathi kumwikira ngofia ya birthday wena ni muthuri ni twagirwo kumwira riu ni wakura Ken wa Muthithi ni akinya miaka ya muthuri ni turathi kumwikira ari keki ya mugate tukumwe keki ya muthuri tumuririkania ati ni watuika muthuri ora no kinya ha tukamenya kimuri ni anina mwaka umwe riu ni athire bwe weki irungo ria mwaka ni ria gukuririkania no ureka ati mwaka ucio ngena waki geithia Ken wa Muthithi muno ngumugeithia no mwere happy birthday thank you tukirikia muthuri thank you muno Mike na bwana Waihura ni ndu atafarire no njega uguo nyina ndathikiria mugathe William Ruto akiheana agenda ciake na akiaria maundu ma bata muno thirikari ya bũrũri wa Kenya kuma 1963 ndire yaga mibango miega ndire yaga programs njega tutire twa guthikiria speech thaka muno cia president kindu kiria iko kiri most disappointing ni delivery no hari kaundu ndaigua agweta aria uhoro wa thirikari ewengi aria uhoro wa police squad cia operatagwo cia teaga andu yala agweta irima na mititu kuria borithi mateaga andu confidence ira twina ona borithi aria turonia maumirite is not any different hatiri kindu gicenjetie thiini wa operations cia borithi they as brutal as they have always been despite gukorwo twina katiba njeru ya kuria magu ni kuruta wira ora tukiragwo ati matigucoka kuheo instructions ritere macokete thutha nginya maraheo instructions ni MCAs na andu aria supporters ya kiama who do not hold any government position. It's unfortunate. Ni guhoya ati mifango ya autonomous president ni mifango genuine uko na proper ona ni guiguita tawe guiguita ta mefuta wira no ndacoka ndarika ni arata ni raigua andu ndathoma amwe aria maratuika ni macereirwo akakiona acio ni untouchable guthire kundu mangitwarwo no kwina andu aingi muno thiini wa kiama kia UDA kedia kumeta Kenya Kwanza tondu riu UDA ni cokete uria yari mwathanire-ini Kenya Kwanza no ritwa ria kutuma tuiguke tu hamwe mena msimamo mikali sana misimamo miruru na amwe ya ori ndari wakane hii ni manyitete president megwate kana his excellency president atakorwo ari hostage tondu athie gukinya ikinya uguo kuri mamaka maugaga tuguthiu taru no ndaiwa watuka kwina mucemanio wa gucokania andu amathure kamiti andu atano na kwina andu marekire kamucemanio gakangaru utuku maumite Mount Kenya awata gukorwo hi arathi gwiciria makamugwetera makamuoneria na kara ririkana 47 ririkana 47 he karatathi muigana haha karatathi gukorwo karatathi keruku hathi kugondo akero 47 no ure ndamu andona no ara kigeria muno kwiyumiria na kuonania ari fully in charge and we are hoping that gutire mundu ungi wish bururi wake uru na ni mutino munene muno ria andu meciria andu maikara andu masupportaga Jubilee kana Azimio that they wish ill on the government
nitakuga no wende bathi no gwa withini nigetho proof driver ndo gutwarithia riria withini wa bathi ungiende kinye kuria mbuguthiaga ona kabori uga ndereba uyu thabari ya ithaa rimwe atutwara mathaa 8 koguo mutwarire wake ti mwega no everyone agienda kuona thirikari yake igithie wega tuge atiriri munene wa bururi amenye riria arauga maundu moru mekirwo thirikari ni wengi aririkane ari deputy na hari kaundu arafundithia Gachagua deputy wake ati onake ni akeruta maundu-ini maria we areka na muorote na uge ndari thirikari-ini na mbunge amwe aria meho na nä tå tamu yake rä rä a metereire gweka kä å ndå ta kä u koguo rä reke kå gä na discipline in government nä yo rageria kå instill I like å guo arauga na å guo araria no kari må ingä må no na tå kä hope maå ndå ma bå rå ri nä megå thiä wega Asante ngatho nyingä må no må no thuri twacokia ngatho nä njå no tå gå thiä tå kä engage tondå rä u nona nä hingo ngeithi ona ngo itiretwo ngeithi andu nä manjia kwaranäria na nä å ndå mwega nä tå gå thiä na mbere tå kä aranagä Jabaira nderwo tå rä kä rie hau nä å ndå wa mathaa maitå gå korwo mathiä te må no he kaå ndå tå ragwetete må thenya wa ira kå gea na traffic thingira wa iregi nä insecurity nä gwethwo njä ra njenga andå aya matige gå affectaga maica marä a tå raikara nä tuguo tå gä å ka naha me mawä ra-inä koguo wä ra wao matige kå affectaga witå nä kå mera å guo na rä rä å horo wa tugaga atä gå kingimana kwa thingira wa iregi rä insecurity na twarä å koraga traffic yambä rä kå rä a Serena ä goka nginya ngäti-inä ä ngiumä te na gå kå no gacoka åkona ndå ngä ona nginya må borithi acio a Joshua afu traffic matirä ho rä u kä uria atä rä ona kä tå iki kä å ka gä ikio bomu rä ä gä tia rehe hathara koguo ona arä a marå gamä rä traffic ha rå na arä a marä thä inä wa thingira wa iregi eke guku kwagage muhatikano wa ngari thiini wa thingira wa iregi na ti tondu wa occupant uria wikuo ni haria aria othe marekorwo mekuo hwaini njenga tukorwo na mwashimi wa Jane wa Kihara kuria mugeithie muno muno nitukumuria atiriri kwina iruruma muraigua atia kira tundu muraigua ta kida kahiga tukumuria kiuria kiu tuna Professor Ngũĩ Njoroge kuma thaa 4 nginya thaa 6 cia utuku thiini wa tabarĩra itu ya ukera tutire na kiukia mwathani thaburi 34 kamuhari ga 10 miruthi mithi neaga gya kuria ikahota no aria macaragia mwathani matire kindu kiega maga amen tutikuongerera kana turutarute asante sana mutirie thayo mungirore magukumia nake Jehova Ngai amurathime.